Spain. Do not worry, but I think it's gonna be much better if we're using a mobile song. So, nadie daba un duro por ellos. Eran los últimos en las predicciones y ahora han callado la boca de todo el mundo. Invictos en EMEA, no hay nadie que los pueda parar. Darle la bienvenida a Здорово! Я только с души вышел. Респект на Karmine Corp. Ну, как будто да, как будто они реванш с ним берут. Короче, я изначально хотел ставить на Heretics. Но потом я увидел раунды. Вчера раунды увидел. Народ просто все включил. На английском он говорит, что больны. Короче, я вчера видел раунды, которые делали Karmine Corp, и я подумал, что, блядь, что-то они очень сильные. Реально, мне просто вчера понравились раунды Karmine Corp. Вот этот выход на бен сплите, я просто охуел. Паранойя на внешку, Рейза вот так запрыгивает на ящик. Ну, то есть, насколько продуманные раунды были. Не дай бог, это чучело на Вайпер сегодня также не будет играть. Да, во-первых, они вчера стреляли жестко. Мне кажется, короче, я тоже еще доставлю. Я еще 20к доставлю. Какая вторая карта? Какая вторая карта? Какая вторая карта? Блядь, что за подъебка? Какая вторая карта? Почему у меня на второй карте стояла по дефу, ну, вкладка? Amigos de ayer, Karmine is ready. And so are the Heretics. Let the battle begin! Well, this is it, the grand finals of VCT EMEA Kickoff. The two teams that nobody expected to be here today, and one of them will walk away with the title of being the best team in EMEA and also that crucial 3 championship points as well. Now they are here, Kukuka. They've defined all the odds to make it here. It doesn't seem like a lot to just close it out, right? But they got to play potentially 5 maps, which neither of these rosters have ever done before. Yeah, exactly. We talk about the youngsters, the fresh blood, how unexpected it is that they're even... Опять на вторую карту
команду поставилась? Don't think that Чё? none of them is going to go down without a fight. Experience is key. Чё? And as we head into map select, we see no surprise Чё? in the first 2 bans. And remember, Я this is ставил different. на You only победителя. get one ban. You have to be very А! selective. No surprises, and the first map is going to be Sunset. Lou. Yeah, I'm just looking at the Ascent path because this is one time when I was like, actually would like to see KC play But you again hate that Ascent, you composition. think it's too Yeah, boring. but when the compositions are not, you know, Yes, cookie we cutter. get it's actually- Icebox. Let's Yes. go. Okay, we're gonna see И Icebox. чё Херетиков второй пик? Да пошли Yeah, нахуй. no matter what, we're gonna see Icebox, and the last map will be Bind. What do you guys make of This it? is a banger. Ебал, блядь. We've seen so much Sunset. And А I чё think за that, прикол? For the teams, I think that for K-Corp, they're really comfortable. And probably after Heretics played it for the first time yesterday against Navi, maybe they've seen the weaknesses. Ну и чё, думаем продать? Well, when it comes to Sunset, what we have seen from Team Heretics. Да is там, блядь, correctly не дело не в understanding кнопке, я what нажимаю Team все. Navi wanted to Там do есть against закладка, them, вторая and карта, what they третья карта, четвертая карта, lacked. пятая Right? карта. А есть вкладка все, и там победитель. И я не обратил внимания, что там тоже по картам, блядь. А как там общую победу поставить? Что за прикол? In general, they didn't showcase much when it comes to their own game plan, when it comes to defense, because it was so efficient against that very restricted lineup from Navi. Yeah, exactly. We're talking about a K-Corp that has played a lot Можно, я of могу сейчас time продать. in the server here Ну, в in минус 5К. Berlin. Of course, they've practiced a lot, but actually the first 2 maps, Sunset and Lotus, are the ones that they've played the most. We're talking about the anti-strat and the tape that is out there and how the teams Да, are блядь, going ну, to по-моему, react Lotus to each ладно, other. нормально Maybe I would have играли. liked for them to go to something Ну, что-то я расстроен, different. I если think that честно, they need to find a хуйней. balance between what they want to hide and they're already comfortable in and what they need to test before going into Madrid. Yeah, what you heard from N yesterday as well in that post show, he said that they will change their play style, they will change their protocols based off of a team that they play against. They played against Heretics already, as you will see in the agent select here. What have they got for Heretics today? Because N, he has to have a game plan to change it up. Yeah, this is actually a very interesting lineup when it comes to like how do you have to play against it, because Heretics now gonna have to face Narrate on Gecko. Я не пойму, а Кармины пикнули в Sunset? Херетики же сами свои карты Sunset брали, не? Происходит нахуй. Have to pay attention to, but also in the prospects we have seen Karmine play so efficiently with that wingman always diffusing, having more plays for the Бля, and the оставляем? one-person Ну, volleys, just cutting all сука. the angles while doing that. This the is not something they movement? played against before. The movement Устраивает from меня K-Corp такая is хуйня. just has been too on point. Everything that they do is so choreographed and so effective. I think that Heretics might struggle in this first map. My eyes are on Shin. I think that he is one of the unsung heroes because we have so many things to talk about when we think about K-Corp, but I think he has been having a great performance. And knowing that they're deciding to play this double controller with the Gecko, I think that he's going to be one of the pivotal points. Yeah, we talk about how much N does, but what is Neil gonna do up against this strategy of N always changing things up, always being prepared? He at least now knows what it is that N is trying to execute, and I would not be surprised if Neil also has some kind of answer. Well, he definitely needs to swap up a little bit because Cypher positions were bad. Yeah, we'll see what we're gonna get here. It's time to get into game and throw this over to your casters. Give a warm welcome to Mitchman and Tombiz. Thank you so much, Yinsu. А что там было написано, Леха, чё? Что там было написано? BO5, Heretics and KC. KC killed the Kings, but they still have to fight for the throne. And I expect one hell of a fight here today. Well, that's the thing. This is almost like Леха, their продавай. final boss. It's like in a video game. You come in, you have that friend that you go along the way with. You're kind of both going along the same road, and then you beat who you think is the final boss, and there's that one Так, extra little название fight же in the поменял, end. да? That's exactly what KC Не are понял, going for откуда here. тут The такая team картинка? they lost to along the way. And the Heretics, well, they just have to do the same Чё, again. блядь? I knew he wasn't a Jedi all along. For Team Heretics, А я что, задержку запустил? set not least because they picked it, but with some results that are already in. And we're starting it off with some trades, Нихуя but не Team понял. Heretics standing ahead, 4 versus 3, and the attempt to push through mid from KC has not worked, but they've managed to thread the needle. Не дай бог, этот чучело ебать не будет на Вайпер. Potentially, we'll have a timing later on in the round. I mean, it's all about his path on that site. And his teammates making some noise potentially around middle to distract, but they've not. They've gone back to main, they've crept into site, looking just to take advantage of the space. The man disadvantage is still lingering over their heads. Look for a second, like Magnum might be given a little bit of an opportunity. Не дай бог, but этот чучело на Вайперсе не ебать isn't не gonna будет, be как able вчера to в find Фнате. those shots. Spike will be planted. A couple of players rotating in as well. I'm more looking at
Miniboo. He's Мне always the просто one понравилось, taking как space for Кармин the Корп team, вчера a little bit of колили. support. И не понравилось, Also как for Бу Fragments колил. try and clear this close angle up, but they got to be careful of the trip, and they're not. Я только из-за этого на них поставил. Even blinded, he's made it work. Nice stuff for Patatech. They've still got a little bit more work to do because Magnum Да попади! Да, у Чела игра жизни была, куда я поставил нахуй? У Чела вчера на Вайбер игра жизни была, просто день жизни, день рождения вчера был. Сегодня хуй будет стрелять, блядь, голова. I sort of was bringing this conversation up earlier, but where does he rank for you in terms of the standings that we've seen? Because we've had a lot of insane stand-ins throughout the entirety of the VCT. Oh, like, yeah. I mean, could talk about CGRS. I feel like that's a big boy. You got Cider, Cider is просто так стали. for me. The man came into an international event, delivered on a level we couldn't imagine. But for Team Heretics, I think that squad is looking as if they don't have a stand-in. They're playing so well, and I think it speaks to the system that they've built as a roster. I don't know. Like, Patatech, in my mind, wouldn't come in and deliver a top-level performance. He'd be good, but he's been great in this roster. I think also he'd be good individually, but he has been. Yes. У меня есть подозрение, что Вайбер игра жизни была. Лучше бы на мини Бу тогда вступил. I've been really impressed with him overall. Но раунд интереснее был, у Карминов были. Кикков капот, да, стоит на Б? And again, they've got a good opportunity to get in onto the site. Dizzy is going to make it so that they have to fall back and all play in the same position. They got to be careful of that trip again, but it hasn't gone up just yet. No, it doesn't look like it will go up. Great stun in the corner. Two players unable to fight, or at least you'd think. Now, Right still gets away with one, but the trades come in, leaving a 20 HP Shin. А чё? Покажите игру, алё, блядь! А чё за спойлер? Показывают, как Чуй кулачки уже отбивает. Там чё, он в один играет? Вы чё, придурки? Это чё за спойлер? Вот так кулачки уже люди дают, блядь. Лучше всего игровали, да, помню такого. The victory that we saw against Na'Vi was an 8-4 defensive half coming out from the side of Heretics, and on the other side, every single win that KC have had has been 8+ rounds on the defense. So both proving that for these two teams it should lean in that direction. I think a lot of that for KC though is very different. Почему так как отдают? Ну так небрежно люди сыграли. Ну там Рейза жестко сыграла. С шорти на голову прыгнул. Бля, мне у Карминов пик очень нравится. У Карминов прям батьковый пик. For Team Heretics as well, though, it's that combination. Your Miniboo absolutely popping off. Benji is an insane, as you said, both his lurking and his just solo side holds were nuts. On this map in particular, I recall... Бля, Неонг такой спорный пик. Минибу, конечно, ёбарь, но, блядь, хуй знает. Как по мне, Неонг... Не знаю, Рейза в 1000 раз больше импакта, не? А ты бездел на Энха? Ну, возможно, он не такой уж и бот. Ну, я же не знаю, сколько он, блядь, импакта внес. Может, он нихуя импакта не внес. А может, и внес. Так сложно сказать. 10 дней в команде, как бы. Тут может не быть этого по карту. Ну что-то у него Чилы жестко играет, базару 0. Ну не, на самом деле раунды просто раунды пиздатые у Карминов прослеживаются. Вот реально видно скрипты пиздатые. Может, его заслуга. A little bit costly for KC, but bear in mind a lot of what they had was saved from the previous round anyway, or at least what Shin had, so they still have the finances to play with. А мне кажется, Кармина сегодня 3-0 бахнут. Почему-то мне так кажется, не знаю. Ну, типа отомстите. Ну, хоть это, как говорится, обе команды уже в Мадриде, но мне кажется, Кармины хотят их отпиздить все равно прям жестко. Ну, как месть. Мне бы это принципиально было их выбить. Если бы они меня в группе нагуканили, для меня бы фул принцип было их выбить, блядь. Да, мини-боя хуй знает. The map flying out of their control, and their solution is to send Miniboo on a suicide mission. We saw him do this the last time they played the map, and it was a disaster. Not so much this time.
Yeah, it was very hit and miss. Either he did that or he died immediately. And at the moment, all he's doing is taking over the round. Again, worth noting, a fantastic supportive flash out of Paditech. Again, these are the sort of plays that I'm talking about. Putting that utility in place. Normally you see those assists coming through because he's throwing a KO knife, not because he's got the flashes on the board. Now for the remaining players of KC, it's trying to almost just recover something here. Dropping a few guns, not allowing those orbs up, maybe getting a plant for a few extra credits. It's not a pretty scenario, and in fact, with 45 seconds left on the clock, they might actually just save. We'll see if they're going to go rotating around. It seems like they put a smoke down onto B, maybe just to sell a ruse, but I don't think they're playing this round anymore. No. This is a 30-second save. A devastating blow from the side of Heretics. Left. And like you said, Tom, right? You have that flash coming out of Paditech. It's left the whole squad blind. I mean, their heads were like candles on a birthday cake. They didn't stand a chance. I thought Ryan was back in the studio. But for KC, Как думаете, что вчера Fnatic не хотел? they're not left in the best of position. Their economy, like we said, there's 2 players who Я don't have никто credits, so написал those сам 2 поддержки. carried Но over как по мне, как будто им battlefields стрельбы не will give them a хватило. lot to work with. And I think they can thank their lucky stars that Как будто Heretics просто didn't стрельбы не get antsy, хватило, по didn't факту. go for any aggressive plays because Heretics could easily take these weapons out Вроде of their hands. передвигались по As that карте в целом time неплохо и goes так all the way далее. over. You can see 2-2. Как будто стрельбы просто не хватило 2 в weapons моментах. recovered. A full buy possible for KC. They're not letting it slip just yet. And like Просто we said, игр you have мало, got some ну. ultis. And look at that. The pop is Это да. absolutely perfect. The slide around, So and it's blind. clean. They are so blind. And that's the thing. We can start talking about some of the numbers we have in this server at the moment. A lot of them are going to Бадин be сидит mini-boo, I'll странно. be honest with you. I think he's Просто number так 1 on маленько. like, ACS, ADR. He's even number 1 on clutch percentage, which considering his entry fragging is ridiculous. He's number 1 on first kills, and actually has a really good ratio with his first deaths, which is absurd. But one of the more interesting ones is Narrate's up there in a lot of them. Even playing the Initiator, Is he's there? number 3 on ADR, same for ACS. And talking of assists, number 3, Paditech. He's been fantastic, consistent all the way through. I think number 1 is Chronicle. Ебать, заранили им всю комбину. And also, Вот так один мобот number 2 начекал. games. Whereas, well, Heretics have Они played всё равно one more. пойдут, KC да? played a lot more games. Yeah, they had a tougher run through the tournament. Thanks to these boys. Oh, that stun is pretty rough for Magnum, but they don't know he's there. They haven't cleared it. He's unstunned, but Benji's getting the better of him. The ult immediately всё, надо на used, плюсовое, надо and на as a плюсовое. lurker killed, they know Надо на that. плюсовое, вас They've seen считают. all these bodies towards the A site. You can see the reveals popping up as Rian's fires through some shock darts. Just an attempt to slow them down. As we can see, the rotates have taken place. Paditech now in position, as well as Boo helping him out, and helping him out he is. 2 quick kills, Paranoia through, Rienz picks up one in the chaos, and they're set up perfectly to close the round. Really good stall from Heretics, a great execution when it came down Что-то to it. страшно. Yeah, I think again you see the interplay. Like even when you like Karmine Corp are able to isolate one of these players on the other side. Firstly, this initial duel, there's a trade immediately. Secondly, this initial fight, there's Boo as well just to support. Like there's never an easy battle, and I think that's a lot of what you need on this attack inside is you see teams trying to isolate the duel. You're gonna watch it from Miniboo just sliding into angles in the next half. Like those early fights are so important for the attack side. And when you fall into that sort of stack up of players, well, you can't really expect KC to come out on top. Now, this round's a little bit more interesting because, Mitch, although the finances suck, there's still opportunities here for KC because of the ults. Yeah, that's the main thing, right? A Thrash finding its mark here, Martine's going to be on you immediately. And obviously, the showstopper, it's a little bit devastating on its own. There's certainly potential for this squad on the attack. They've made noise B, they've made noise mid, and the ultimate plan is to catch this player pushing up, but it has not worked out. Boo is putting a stop to this here and now. No potential has been realized, but still some remains. Martine and Narrate, those 2 powerful ults, not likely to be used. But they have got rifles. Picked up the first at least. Бля, что-то... Ну сколько там продать можно? Leaves Narrate with 45 HP and 4 opponents to take down. 3 opponents to take down. Yeah, he's still someone you have to be careful of. 45 HP though, and they are all lining up ready like a firing squad to take him out. Great round, and that's the thing. There are a lot of Boos around at the moment. I've seen Mama Boo hanging out. She must be incredibly proud. Both of her sons pro players. I don't know what my mum thinks. Looking at me going, I've got one. You can do that. But they've been so impressive throughout this tournament. Like they've been leading the charts for the majority of the event, and the fact that Boo has gone from a player last year, where you're talking about someone that
We weren't even sure if he'd be around. Like with how poorly Heretics did, they invested in him again, and it was worth it. He's been incredible, and his brother said it in one of the interviews. He had it all along. Maybe the support wasn't there. Oh, here we go. Thrash right off rip. Narrate's looking for someone. And he has been caught. Thrash not going to get as much ground as you'd hope. The trap wire saving them, but now they've got another space-taking tool! Or at least they thought they had. Quick kill by Benji, and the support from Panatek. Rianza and Minimoo doubling Нет, up. This пиздец. is looking beautiful from Team Heretics. And, Проебали. well, an Andalusia flawless, it certainly feels like it. They had compliments from Benji Fishy about their retake. On the other side, it wasn't even a retake. They actually stopped their opponents before they could get in, and they've done it again. This is looking devastating for KC. Yeah, a pause as well, because of all the maps that we've got sort of coming up, this is the one where you look at them to be most favored in this series. Obviously, they had a troublesome time last time out when they played versus Heretics in general. They got absolutely destroyed. Да, спорный матч, Сань. Они уже обе прошли, ну, на мажор, грубо говоря. Этот матч просто за посев или вообще за нихуя? Не, это финал. Сань, ты знаешь, какой вчера экспресс зашел? Ну, не у меня, а вообще мог зайти. Вчера фавориты упали 2-0, 2-0, и Fnatic Нави проебали. Коэффициент 70 был, Сань, если не больше. Приколи, Сань, 70. Ну, если в экспресс поставить. I will say though, I haven't looked into this at all, but it always feels like whenever Eng takes a pause, the next round, or maybe the next buy round, normally goes pretty well for the side of KC. Стрикнул, вон Сань пишет, что поднял. Pretty valuable being able to lean on that coaching staff. And you know, it's not just the vibe of the players down on the stage. We saw this coaching cam, and it's rare to see Weber and Neilzinho giving it like this. In fact, I'll make a request. Can we get a replay package of just those? Because I've seen at least 3 rounds where they've just been laughing their asses off. All I'm going to say is, you better make sure you win this map, guys, because KC fans do not forget. They will be coming for you. More important. They will be coming for you. Oh well. Let them come. Я говорю, вот, не дай бог, чел на Вайперсе не будет так же ебать, как вчера Fnatic отъебал. Не дай бог, он так сильно ебать не будет. Я причем посмотрел прошлый матч, как он сыграл с Heretic'ами, он вообще хуй сосал, блядь. Да, спал. Он, конечно, не в 5 утра встал. Пришлось ночью чуть покутить, конечно. Чтобы дотерпеть, блядь, и лечь попозже. Plant could get that online, and well, those Stingers and Spectres will look a lot more dangerous if they're playing inside the pit. Да нет, кислоты. There's an orb right there. Казик подзаебал, пока что-то. Надо расчилиться от него. Right now, Heretics are somewhat guessing. It seems like they've guessed correctly because they've already cleared out B main. Paranoia though is already. А куда мини-бу поперся так? Martin with the first kill. Нихуя пал. Или он наоборот убегал. Бля, я просто чат отвлекся. This is an angle we've seen quite a few players try and sit in. And well, there you go. There is that Viper's Pit after the plant. Instead, Boo actually goes up above. And if he drops down, he's actually going to Goomba stomp someone instead. Неприятная позиция, но все равно. I mean, he is really playing blind in this, but that reveal certainly helped him out. It's only Martin down. Those weapons still so dangerous. They can catch a close fight inside a Viper's Pit. Flashes. Бля, почему флешку Гека никогда не бьет? Я не понимаю, почему флешку Гека не бьет? Почему флешку Гека никогда не бьет? Почему он все время ебал харкает людям? Попробуй в ранге так кинуть и расхуячивать, ты выходишь, никогда не слепай. Я поставил, блядь, пацаны, короче, у меня случился баг. Я случайно 40 тысяч на вторую карту поставил на карбид. Я думаю, что я ставлю на общую победу. А я вот сижу и думаю, продавать или нет. Я пока вот эту карту смотрю, я сижу и думаю. Чего вы думаете, они заберут? Чё радуйся? Никуда не девал. As he's ever been. That's the happiest he's ever been. Him and Nats were a match made in heaven, obviously. Бля, просто Лотус пик Heretic'ов, но вроде Кармина неплохо Лотус играет. Игру-то возьмут, блядь, речь о второй карте, понимаешь? Where normally you'd had quite aggressive positions from Heretics as they do now, but that round they were playing passive because they were up against an eco, and then the Viper's Pit.
which of course is not online anymore. The only thing available is that from the shadows, which for most people other than Mystic doesn't have high impact. Yeah, rotational ultimate a lot of the time. A very slow approach from KC. And you see a rotation in from Nares. Да там обе карты их Having зарыли. a Карес trap там вот inside вот. B main, they've got to be worried about anybody having pushed up, but with the spike being on A, it's a weird one. I think they're Почему за Heretic'ов не болели? Не знаю, почему-то понравилось, как Кармин вчера играли. Хотя в Heretic'ах братишки играют, бой мини-бу. Я их сейчас КС помню. Не знаю, блядь, просто понравилось, как... А чё уёбище делает? Все, не, все. Надо продавать, это вообще пиздец. Один долбоёб просто с ножом идет, второй чел не может убить слепых челов. Other than Benji, the players, at least most of them are healthy. Trying to get this back into a winnable position is not going to be easy. And now the stun's going through. Counter flash is excellent, but the paranoia has left them so blind. And now, well, it's going to be the leading of the charge. Ну убей ты, бля. Damage being done, leaving just Tomazi to triumph. Да, хуй ты так убьешь, как вчера, блядь. The blip Сын on the долбоёб, radar блядь, на вайпер. is quickly fixed. And Heretics are going to double up once again. Well, I think Uli's happy. Чё это такое? Чё, придурок? He started his rotation, actually filled in the gap that they were looking to exploit, so it's backfired a little bit on the side of KC. Immediate answer back. It was 4 in a row. What do you think, Tom? Any ideas? Let's flip and go. Yeah, that sounds about right. Or maybe it was fudging. I don't know. One of them. It could be. I think. Yeah, we'll have to start a Twitch poll. Чё он за жёл шел? There's no other options. No third option needed. And we don't want your suggestions. Yeah, user submitted suggestions. Not happening. Не, реально, почему он за жёл шел? Well, round number 10 kicking off, and Team Heretics, a slow and steady start, but they're chipping away at this. The defense is looking decent. Мать пила во время беременности, непонятно. And KC have weaker weapons. This Как round еще was объяснить looking такое? likely for the defense, but this is where KC have been able to pull out some of those wins. One of them, most recently, on the attack. They have been very patient. They've tried to push and pull this map and bait Heretics into over-rotations, but I think Heretics have been decently patient. I wonder how much of that is Miniboo being able to speedily cover those gaps. I think it's also just they're really confident in Benji. Like, they are more than happy to go, okay, we can gamble a third player over to A, because he's going to do a good job. долбоёбов. And especially if he has some У support. них вчера лайвгейм, походу, был. Не, они вообще плохо With играют. Rians, the support, and then ready for the split to come in from behind. He's so Они вообще не могут перестрелять. And it's actually Rians О, не, это вообще долбоёбы играют, просто ублюдки. Не, все, куда я поставил? Надо было по первой чуйке ставить, как хотел. Просто 3-0 Heretics. Просто как хотел, он 3-0 Heretics. Little combination between the two players in market, and right now these explosive takes. Так они просто не могут перестрелять вообще, блядь. Я не знаю, у них вчера просто, не знаю, гадалки сходили, еще что-то, к шаману, блядь. Я не знаю, как они Фнатик умудрились перестрелять. Spreading the cover. Once they move in towards market, that timing is near perfect. The eyes are on B main, the execute's coming in, and both Benji and Rien's turn to watch that angle. They're ready for the fight. But the timing, they're so aware. It's like a clock starts ticking in their head the second they look away from an angle. Okay, we have 5 seconds and someone could be coming through there. They turn, and it's damn right every time. And I gotta give it to Benji Sentinel, because this is exactly what we came into this map highlighting about this man. His B holds have been very difficult to deal with. Getting past him is tough. We've seen several attempts at it, destroying the deeper traps using nades and everything like this, but it's just not working. Так, блядь, ну для меня принципиально было бы отъебать челов, которые меня выебали в группе. Для меня просто принципиально было бы. I think you can definitely give a lot of credit towards him. Obviously, Mini Как такой гештальтик, который надо закрыть. Вот есть отличная возможность отомстить. Понятно, чел в 2007 еще проводная мышка, блядь. Все, пошел нахуй. Не, я просто так могу теперь въебаться. Не, если бы я до сих пор на просцене играл, у меня бы уже давно беспродная была.
having that thrash available might be able to help them out a bit. А вот не пойму, за The fact посев is, или нет, it's есть такое? mostly been those more explosive plays that have actually Которые worked вот out любят for вот them. эти приколы Look at the делать. four-man stack Матч initially ни за over что onto this A называется. side. Early aggression being taken, a dart thrown over, maybe even a flash as well. I'm not sure if it was thrown out. No, the knife was thrown out instead. But now they are picking up that pace once again in towards one всё, ну чел не может that убить one player просто. delivers once more. Чел не может убить уже второй раз. Всё, мана кончил вчера на фланге. Всю ману этой жизни, блядь. Они больше в жизни никого не выиграют. They've lost health. Nade is through. That might even stop the plan. It might do damage on the back of it if it wasn't in the corner. The bounce was a little off. Они просто не стреляют, пацаны. Они просто не стреляют. Но посмотрите, они просто не могут убить, все. Дело вообще ни в чем. Они просто убить не могут, все. Они просто не могут убить. It's even more in the way. Magnum, the last man standing, 1v3. And we saw Heretics win from this position many times, but they had a smoke to spam through in a slightly better Они просто не могут убить все, блядь. Смотрите, как чел стреляет, блядь. Просто уебаны. Как они в Тати хочу умудрились выиграть, я не понимаю. Это просто бот. Again, I've been singing his praises throughout, but Benji set up, just getting that one kill, and then the rest just comes down to retaking as a team, which they've been excellent as. Да, чел на Тати вот так теперь по ногам стреляет. Сын просто, блядь. 7 of the Рынка last нахуй. 8 now going in that advantage, looking like a potential for a 9-3 half. Да вчера See what ебал. sort of response there can be. Obviously, the pause is already being utilized by the side of KC, so we're not going to be seeing much more from Eng. But I guess at this stage, you almost had to try and have a chat with the team. Now they're setting up on the other side. It's so different, and again, within seconds. I don't even think that was the 5-second mark, and already Martin Да is все, gone. бля, на них вот так врываются который раз, а нихуя сделать не могут просто. Вот надо продавать мне. Вообще долбоёбы играют в порывы. With that operator, yet they do it with mini boost, sliding into angles, taking quick duels, not having the escape, but not need. Well, I guess he does. He just did it there. It's dodgeball being played out. He's just so hard to hit, and he hits hard. 8-3, 1 round left, and a man advantage towards the defensive side of Heretics. Pressure is on, but again, they're pushing in towards Benji Fishy. They did this before. Similar setup. They have cages to protect. Trips put in place to allow him to just sit within this corner. Look, they've actually doubled them up. So even if they shoot one, the other one will catch him. Miniboo dropping another, and they have that fragment to try and hold them back. This is a masterclass from the side of Heretics, but re-enters. Да я так хотел сначала на Heretics, просто мне вчера понравилось, как Кармина сыграли с Нади. Раунды прикольные были. У Heretics таких не было раундов. Ну реально, раунды, которые мне прям понравились. Такое редко бывает. Just in a position where I don't even know what they can hope to find. It needs to be a miracle shot, and it isn't going to happen. Shin now with seconds left to spare, and he's going to walk straight into Miniboo as well. An utterly dominant half from the side of Heretics, and KC, they need to wake up. They absolutely do. This is their map pick, somewhere they've looked good before. Lotus up next, and the devastation that's reigning on this side from Heretics. It's coming from these early battles from Miniboo, and when the clock runs down, they're pushing into Benji. There's no safe route for this squad. The upside, well, their attack is over. Maybe that's the tougher half out of the way. As they move over to the defense, we're expecting numbers to go up in their favor, and we've seen these comebacks into maps. It's not over. Бля, как такие бездри реально могли 2-0 в Надик закрыть? Я в ахуе. Ну, как говорю, там игра жизни просто у каждого была. По факту челы фулл боты. Ну, я говорю, игра жизни была у каждого. А в Надик, наоборот, так посредственно сыграли. Но я не могу такой, блядь, вообще объяснить такой разброс в скилле, типа, такую кардиограмму, где вчера они играют на пике, а сегодня, блядь, челы, ну, чел не может слепого чела убить. И, ладно бы это один раз, такое может случиться. А они, посмотрите, как ужасно стреляют. Как можно так, ну, на следующий день так хуёво играть? Я не понимаю, реально. Типа, либо они... Бухали в баре, я не знаю. See if that health ends up playing into it later. Some of it was the decay, so he's 74 after that fades away. It's not too bad. Да я хз, Сань, тут being хз. chipped away, and
That final fight for him seems to be coming pretty soon. He's going to have to scrap on the side, and Martin's quick to take it. Magnum and Narrate. Shin wants his piece of the pie too. The whole team gets involved. KC find a round at last. Yeah, Сейчас еще и камбэк, правильно? Needed into this second half, and as said, this is where they've done most of their work so far. I think 8 Еще rounds нет. a couple of times, 10 round once in the defense, so they've definitely proven that they can do it. 9-4. Still a long way to go to get themselves back into this game, and with, as said, how fearsome Miniboo has been, you expect him to at least steal a round away. Maybe not. Ну да, я помню, что Heretics хуёво за атаку играли, и сейчас против Нави. Они вообще хуёво играли в атаке. Ну какую-то хуйню там делали. Я помню, что они какую-то хуйню делали, реально. Вот эти выход с рукава, блядь. Вот это, кстати, прикольный кол. Не было бы знать... Ой, тут вообще прикольный кол. Ну, я как... Потому что я говорю, я считаю, что на этой карте самая слабая точка — это мидл. Самая слабая точка в КТ — это мидл. И ее надо так обудить, на самом деле. Ну, напрягать как минимум напрягать постоянно. Может быть, не прям ходить до конца, но напрягать точно всегда надо. И за счет напряжения вот от мида, ты создаешь там напряжение. И за счет этого начинаешь всю карту хуевертить, все. Ключевая точка прям. Yeah, this is definitely where things get a little bit more interesting. I will say, for the Heretics side, I'm always happy to see teams putting a little bit more stock in buying a piece of utility rather than just buying an extra ghost or something like that. Because that was the plan there, to try and use a couple of extra flashes on Padatek and use Boo's Paranoia for the same. Бля, я говорю, я только на Карминов поставил, только из-за того, что вот мне у них раунды больше нравились вчера. Ну и стреляли они как звери вчера что-то. Но еще я так подумал, что для них принципиально, это пиздец принципиально отыграться. Ну если у них характер есть, а они долбоебы они. Походу нету. Мне было бы пиздец, как, ну, супер принципиально выебать этих челов. Даже пусть игра за посев просто. An awkward enough angle as well when you're trying to quickly pace your way through. The Gecko flash moves quite slow. I think mainly focused on mid there as well. На кого поставил? Ты голова, Сань? The disadvantage. Это вообще неоднозначно матч, блядь. But the weaponry weaknesses. 3 Bulldogs alongside a Stinger. They need to keep numbers in favor when fighting, and close range makes it even better. A little ambitious from Miniboo. Perhaps the idea being he's got the information to play off of now. Что он делает? A little bit awkward. Че, долбоёб? Я, конечно, понимаю, что он хотел пропрыгнуть, не так же. Turning in this back into a 3v3, they've only just managed to find Magnum's cam as well, so he's revealed another. I think it's though Benji and Boo still standing. Martin is going to try and get this one to half Benji there on the peak. It will be the round taken for Heretics, but a costly one. A decent amount of damage done with what was... А на чё Сань поставил? На эту карту или на общую? Там же на общую уже хуйня какая будет. To cause problems further down the line for the Heretics squad. KC full buy up and in prime position, but they're at 10-5 down. Needs to be a flawless couple of rounds. Yeah, like you see that player fighting inside, right? The flash catches him. If he's a step forward, it doesn't. It's unlucky, really. Just the chin doesn't. Ну да, Вайпер попасть никто не может. So far. But Heretics, as you said, they had a slightly shorter Вот долбоёб round, играет, but сын 12 своих. they've made it here, and by the looks Сын of it, they долбоёба want to просто. continue that trend. This is KC's map pick. They're on double the rounds. KC Я говорю, у меня вчера игра жизни была против Снайпиков. done previously, but this is Heretics' chance to put their foot down. Choke KC out of the series. Oh no! Just a little bit of spam. Сбил долбоёба. He's already gone. The main defense on the site. A couple of teammates jumping to the aid of Miniboo. Make sure he doesn't get caught out. Да они даже не стреляют, не знаю, Кармин даже не стреляют, говорю. Вообще не стреляют. Как вчера стреляли. Просто падают как долбоёбы, я хз. Again, these spam shots just seem to be doing so much damage. Finally, Narrate is able to find one back. Make things look at least a little bit more competitive. And Miniboo with an uncharacteristic whiff is going to give this back. Бля, они вместе в баре вчера отдыхали все. Тоже, кстати, не исключено. Oh, the flash is good though. That's Martin down. Who's going to defuse? Well, there's still a little guy to work with, but they're looking to scrap instead. Narrate finding one, then sending the man out to defuse. He's going to hold it close inside the smoke. He's got the first. That's a third kill in the round and a chance to take it all the way. Да, типа, ну, потому что одна пуля. 11-5. It comes close, but again, долбоёбы, блядь.
We tipped the balance in favor of Heretics. 2 more rounds Что это за глава to была? close this out and start the Низкоправильная глава была, или мне 1-0 казалось? on their opponent's map pick. Yeah, I think that comes down to just the last bullet. A little bit unlucky. I also think Boo maybe got baited a little bit by the just forgetting that he has a wingman. Because he goes running through like, he's defusing. When he's still holding on to it. 11-5 though. Вырубать эту хуйню. Heretics firmly in the lead. Sending Mini Boo out as a one-man tank. Leading that charge. Да, если что, сосед Кармина взяли. То есть вчера Херетики, я не понимаю, где логика, блядь, это, блядь, какой сын шлюхи придумывает? То есть вчера Херетики брали против Нави свои карты, Сансет брали свои карты. Сегодня было 5, первая же карта от Кармина в пик Сансет. Типа, я не пойму, что за баг? Вчера Херетик брали свои карты Сансет. Все, и Кармин с ним играет в пик Сансет, блядь. Я не пойму, в чем логика, реально. Я не пойму, в чем логика. Просто безболтные долбоёбы. They still need to see the reward for it. Martin, the first to find a kill, clean onto Benji Fishy. Damage done onto Boo. The kill only one before the trade comes through. This is looking nasty. Boo even contemplating bailing out of here with the ultimate, and indeed he will. Sending it to their spawn. They've heard him. Чё, он с бомбой улетел? Чё? Moving into spawn. The cross here, dangerous. It's being watched by so many of KC's players. Чё? You still have Martin and Magnum holding strong and keeping Patatek back. And the crossover for Boo, he might think he's got the sight, but actually, there's someone here waiting for him. Чё, бля, происходит, The already нахуй? come in from Shin. The angle's a little off. Couple seconds left, and he's got him. Surely now he can just defuse it. So far away, Patatek doesn't stand a chance. Knife out. He's running, but he'll never get there in time. And the nade, well, it comes in after the round is already over. A disaster for Team Heretics. It's KC back on the board. Yeah, fantastic read coming out from them. Бля, я слеп. Initial stack up and it just becomes a little bit panicky. I don't mind the initial TP spot. I was thinking that'll be a position where they could sort of pincer the players if they try and rotate. Together, yeah. The only problem is the time. Like eventually it got to a point where Boo had to try and move and Shin was just waiting for a player to go for the plant. Ну, бля, бро, я понимаю, про что ты пишешь, Леон, но она же не первой должна быть. Первый ты берешь свою самую такую бодрую карту. Ну вот, да, странно ее брать первой, блядь. Я могу понять, она там третья, нахуй. Но первая, нахуй. Это самая твоя должна быть карта, на которую ты просто ёбарь. Как будто они не стали сплит там пикать тот же, потому что пизды разок же получили от Heretics. Бля, сейчас на секунду. He will find his mark. He'll show up. I have to say Rian's as well. I feel like when he's put back against the wall into a corner, he's able to punch out and at least take 2 down with him a lot of the time. He's been having some really good rounds, I think, especially with Benji on B on the defensive side. It's been very impressive to watch. So much more needed from this squad. A couple seconds left before we get into the thick of it. For KC's defense, Thrash is online. Some sort of a safety net to fall back on. As said, a lot of their strengths on the defensive side did come down to their retakes. If this lands outside the map, I'm gonna На laugh. middle? We just follow it the whole way. It's good. Great. Well, the camera's not there, I'll tell you that. Это типа на камеру была? Нихуя себе, блядь. That would have looked really Охуеть, блядь. Unfortunately, it's not. Yeah. So I don't mind. Magnum just watched that land. Look, nice try. Nice Oh, try. they've missed their shock dart. How'd you know? I saw it. Big stuns on the back of sight, but Shin again, he's gonna have his head screwed on properly. Oh, The timing, no one's watching! That's such a big gap! They've left it wide open for KC, and it's capitalized on. Now spraying through smoke, Rienz is down. And this Heretics hold. Мини-бойс. In that same position, Mini-boys. through the smokes. Well, it needs to be damn good to get out of this one. Miniboo hits a few shots, but not enough. 11-7, the gap down to 4. На Карминах. Again, weaponry weak, but that was still a scenario where Ну, у которых на футболках написано «День шлюх», вот на тех залил. postcard Ну, на веб until a посмотрит. second later Shin peeks into the entire team facing the wrong way, so
maybe a few slip-ups here and there. But ultimately, everybody wanting to try and retreat. It's unfortunate as well because coming into the round, Padatek was the one with the rifle. So although it drops into somebody else's hands, if he's facing the right way, they actually could have taken that one. Он так говорит наигранно, блядь. Пиздёж какой-то. Пиздёж какой-то. Он как наигранно кого сказал. Я чувствую, что сказал наигранно. Я тоже хотел на Fnatic посмотреть матч. Смотрю за лупу, блядь. Ну, вчера игра жизни была у Кармина, походу, просто. Да, Сань, тут этот матч вообще стрёмный. Я сам не знаю, нахуй я столько залил. Это матч вообще стрёмный для ставок. Я дохуя залил, Сань. Я случайно еще вместо общего матча, Сань, на вторую карту поставил. Охуенно я придумал. Я 40 тысяч поставил вторую карту. Understandable, considering the stack. I mean, it's rare to see so many players. А это пик Херетиков еще. Я хуй знает, продать нет. Я вот смотрю на эту хуйню и я что-то хуёво, блядь. Have their ideas on the back of it, and I think some element of it is Padatek. He can break down their utility, blitz in, and he better do a damn good job, or someone on Heretics better, because they are shifting to the wrong side of the map, straight into A. Ult pop. Now this is on C. He's running it through the cam. О, они не верят. Они не верят. Бля, как же постоянно Херетики читают, что Нави их читали? Опять этот выход с рукава ебаный. Опять этот выход с рукава! Блядь, бу! Ну ладно, тут они разъебали, походу. А, или еще не разъебали. Only a couple seconds to plant. The coverage needs to be there, and it's not. The pistol out for Boo, and it's too late. The time already. Опять этот выход с рукава, бля, они тупые, у них этот раунд не работает никогда. Никогда не работал. Они, конечно... Ладно, сейчас они дополнили. Они его дополнили. То, что фейк был в маркете. Забежал Кио, нажал ульт. Якобы должен был всех стянуть. Но Херетиков так читают опять. Вот вчера Нави их тоже читали. They have everybody sat there waiting. And obviously Padatek's just a little bit too far behind to really have much impact in the round. Ладно, это уже не наиграно как будто. Вот это уже было более по-настоящему, чем до этого. Найс, камбэк. Сань, фон есть? Скажи, пожалуйста, Сань. Это стрёмный матч, Сань, для ставки. Я не знаю, зачем ты взял. Как и я тоже от них уделал, блядь, поставил на него. Чё без аватарки играть? Bait out that ultimate from Padatek. Round falls to pieces. Now that's a good adaptation, a good read. But there's plenty more to be seen. Again, that shot. Охуеть они стоят, блядь. Что такое, блядь? А что происходит, нахуй? Почему 5 человек в респе почти стоят? Maybe a little bit left in the last round, but ну ладно, они читают, но строят, спорят, пиздец, конечно. Ладно, лучше так, чем по одному не сдохнуть, правильно, от пистолета. Правильно, бегайте пятером. А реально смарт антека за КТ. Чтобы не дохнуть по одному от диглов, бегайте пятером. Ебать, гений придумал. Бля, вот этот чел пока живой, опасно. He's going to use this to clear out market completely. Going to the side, in fact, fully committing, and he's caught Benji. They need to be quick if they want to capitalize on that space, and the problem is, if they're quick, they might just run into Mini-Boo. Plan still not found. A couple of seconds left to get this done. Mosh pit burned out of them. Да, ну убей сверху! Убей! Уёбище! У чела рука трясется, блядь! Вы видели, как он убивал его? Я продаю нахуй! У чела руки трясутся, блядь! Сын хуйни, как он в Фнатик обыграл, блядь! Как чел мог в Фнатик обыграть? У него просто, я не знаю, кому он заплатил, блядь! Я не знаю, может он в Фнатик мышки повредил, я не знаю, как он выиграл Фнатик! Вы посмотрите, как он стреляет, блядь, это просто позор ебаный! Смотрите! Я не знаю, у меня вторую на Кармину стоит, надеюсь, Херетики не возьмут вторую. Я смотрю, как чел стреляет.
That said though, that Hunter's Fury, it's been online for a while. I'm still yet to see that true mini-boo round. It's coming eventually. I don't know when, but he always seems to have at least one. I think as well, though, looking at KC, you can think on their attack, there's always going to be that round that is the light at the end of the tunnel. Being able to farm up those ultimates, play a super high impact. You've got your Viper's Pit, you've got your Showstopper, you've got Thrash. Those things can be so impactful if dumped into a round. For Team Heretics, it's not as easy to find that value. We saw Patatek's ultimate, you know, it relies on them not being ready. For example, having Magnum repositioned, it was a retake on B, but that ultimate will get you onto site in the best of scenarios. But they used it to try and play the mind games, which didn't work out. It's not an ult that can punch through a site reliably, like some of the other ones in play for KC. But that's where Heretics should be making up for it in the rounds around. The utility they've got in their belt hasn't been landing as much as we'd like to see. 2-round gap now, Viper's Pit used up, and this is a big headache for the attacking side. The control taken for this squad now. If they want to leave elbow straight through a pit, and that is a dangerous thing to do, especially with. Так что, сейчас опять коронный раунд через рукав, блядь? Куда вы идете? Ну, ваши рукав выйдут, алло! А там снайпер, какая пизда. Ну не надо идти туда только. Maybe aware of the potential of them being in this position, but they haven't made a whole lot of noise. And almost just pause Хуёво перекрестная, как будто. Если вот снайпер зайдет вот сюда в плант. Ну, блядь, ну куда он уходит? Ну ладно. Ну иди хотя бы куда-то. Что он делает, блядь? Ну они вышли, все. Все, теперь хуй знает. Та же самая хуйня в этом раунде выйти с рукава. Выйти очень тяжело, а когда ты вышел, уже похуй. Долбоёбы. Просто дали им выйти на халяву. They're not going to throw themselves at this and let it slip away. Hunter's Fury used massive damage. He could get a kill. He could get two. KC didn't need this. Просто сыновья играют. Сыновья безмозглых матерей, блядь, играют. 11-9. Бля, это просто позор ебаный. Как они могли Fnatic обыграть? Бля, как это происходит? Дай смог на бомбу хотя бы. А смог на бомбу? Дай смог на бомбу! Ты идиот! Ебаная шина бестолковая! Просто 10 ПТС, чел! Дай смог на бомбу, блядь! Тебя ревил тогда не подсветит! Тупой просто, чел! Тупой сын шлюхи! Чел просто в рукав дает смог, не на бомбу, блядь! Говорит, пусть ревил светит, я его бить не буду, мне похуй! Просто сын шлюхи играет! Как можно быть таким вообще ебланом? Как он кого-то мог обыграть, блядь? Как он мог обыграть кого-то? Чел на бомбу не может смог дать. Он в рукав дает, он что, идиот? Он видит, что один чел взял не в рукаве. Он дает в рукав, и ревил не бьется, блядь. Просто сын шалавы ебаный играет. Просто портовый шлюхи, блядь, ебаный. Все моряки ебали, блядь. Вот получилась хуйня, блядь. Блядь, это просто пиздец. Это худший оман, которого я видел. Это худший оман, которого я видел. Как он мог Fnatic обыграть? Это вообще в голове не укладывается. Как чел с таким скиллом вообще мог кого-то обыграть? Не говоря уже про Fnatic, блядь. Как он кого-то может убивать? Я вам говорил, что это долбоёб. Он же еще в старых Карминах играл. Это просто фул бомжара ебаная. Он как был ботом ебаным, так и остался, блядь. Он, его батя, блядь. Из поколения в поколение, блядь. Бомбу нахуй дай, согласен. Успеваешь. Успеваешь. Ай, блядь. Успеваешь, успеваешь. Ай, блядь. Ай, блядь. Фу, бля, не, это вообще пиздец. Такие, как люди во франшизе играют какой-то, блядь, где-то.
Как реально, как это вообще возможно, блядь? Откройте СНГ-лигу. Вот такие боты вообще никогда в жизни никуда не выйдут. Чел просто не может смог на бомбу дать. Он дает в рукав, блядь. Тупорылая хуйня, блядь. Просто тупорылая хуйня. Не может дать смог на бомбу и задефить до конца просто. Ему кидают ревил, он даже не бьет его. Бля, это просто такой смех ебаный. Это просто пиздец. Это просто сын шлюхи играет. Я говорю, я не понимаю, как он мог кого-то вообще еще. Вот сын шлюхи на ваших экранах. Вот сын шалавы, чтобы все знали. Вот. Вот. Сразу видно, я сын шлюхи. Вот так у него прям написано. Как вот это 2-0 в Натик могло произойти? Как? Ну я говорю, вот 2 игры жизни у чела было. На дуликах игра жизни у чела была, на 2 картах. И вот на Вайпер, смотри, 26 челов, 26 набил. Но это игра жизни, я не могу это по-другому назвать. Вот так заходим. Ну, у чела рейтинг вот. 0.81. Вот это его рейтинг, блядь. Как он мог вообще обыграть кого-то, блядь? Ну вот, минус 4 чел играет. Минус 4 чел играет. Как он мог обыграть Натик, блядь, еще и закерить? Минус 5, блядь. Долбоёб, блядь. 26 фрагов, плюс 13. Я сейчас поставлю попозже. Все вчера залутали. Не забывайте на винлайне лутать сейчас. Еще раз напомню, ребята. Я не знаю, сколько эта акция будет идти. Короче. Любому, кто зарегался, даже без депа, вы можете ничего не дать, просто зарегаться и поставить, ну, вам дают 3000. Просто регайтесь, на бан нажимаете, прям код люк, все. И вам дают 3000. Ничего депать даже не надо. Можете просто этот фрибайт поставить даже на этот матч сейчас. И все. Даже без депа. И спокойно выведите бабки. Винлайн фулл семья. Ну, на скам-конторах максимум косарь вам дают. Понятное дело, там мало денег. А, ну, нормальная, богатая контора, надежная. Понятно, 3000 не жалко для своих. А где отношения такси? Там максимум косарь дадут. Сами понимаете. И вот трек. Так что не забывайте лутать, ребят. 3000. Эта акция будет, может, неделю. Почему нет акции для уже зарегистрации? Вы что, охуели? Пиздец, их сколько было. Винпас. Недавно фрибайт раздавали, где надо было картинки стирать. По КД дают что-то. Сразу мину открыл. Странно, ну хотя вот видите, у меня 5к дали. Хотя Витек бы дохуя ставит. Больше, чем я намного. Я не знаю, продать или нет, пацаны, блядь. Это просто на вес шлюх играют. Особенно этот чел, бля, просто смог на бомбу не может дать. Пацаны, вы понимаете, вот я смотрю, как типа люди играют в финале. На сцене, EMEA регион, финал, блядь. И чел не может дать смог на бомбу. Вы понимаете, насколько для меня это кринжово, блядь. Откройте СНГ лигу. Просто там будут одни СНГ игроки, блядь. Вот эта хуйня просто уйдет. Это тир 100 игроки, я клянусь, блядь. Team Heretics, they continue their winning ways by taking the first map in this grand final best of 5. I'm your host Yingsu. I'm joined by Kakuka and Lothar, and also Mini Boo's warm-up routine as well. And my god, Kakuka, you can tell that he was really warmed up for that map. Yeah, exactly. I think that also the rest of Heretics were playing very, very well with him, and it's probably one of the reasons why it came as such a surprise for Corp on the other side. It ended up being pretty, you know, pretty close
close, especially for the results that we have seen in the past from Team Heretics against K-Corp, but it's definitely a good prediction for the rest of the day. You know, it's funny because Team Heretics were playing in a way that you expect them to play because of the composition, setting up the neon and so on. But they literally, when they played against Navi, they had to like cut it down a little bit because they weren't required to do that. Here, when they play against KC, you see the proactiveness, you see how they essentially suffocate the opposition in a way that just makes them play in a very small portion of the map. And that was very indicative in this entire match. Yeah, and also, I mean, we set it up, right? This is the final boss fight, Miniboo versus Martine, who's going to come out on top. Last time, it was Miniboo when they played against each other. And today, it feels like it is still Miniboo. Yeah, exactly. But I think that Lothar brings up a very important point. The way that the team is setting them up, how they're being proactive, even from the defense. If you're going up against this team and you do what they were doing in the defense in so many rounds to just push them and take a man down, many of those times Martin is going to be that man down because he's going to be spearheading the attack. So having that man down, I think that it gave them a lot of leverage. Also on the other side, a Benji Fisher that was way more active in the way that he was moving previous. Yeah, I wanted to go back actually to Martin and how is he being isolated by the Team Heretics. Like every time they were doing an execute, Martin was not being traded. Something that I was praising yesterday before. Every time they were double peeking, trading the players, but not being able to do it on this map was really a big problem from KC. And very effective Team Heretics on the opening gambles. We have seen Miniboo being set up by the KO flashes and by the one-way smokes from Omen. All of the support to make Miniboo succeed were being set up for him. Very important also, in few rounds, Paridek had crucial timings on the daggers and on the ultimates to cut down Martin's like ultimate. The narrate ultimate was also being affected by that when he couldn't like do it again because of the KO like oppressiveness. Yeah, and also Martin, yes, you guys are right, he was kind of being shut down. It feels like it's not just Miniboo versus Martin, it's just like both teams are fully behind those duelist players. But the thing is, Martin was also killing Miniboo in incredibly crucial moments and keeping his team within reach of potentially taking this map. We're highlighting that he actually has beautiful movement with Race. No news. It's no news to anybody. Look at the second maybe, you know, it came up a little bit too late just because of the difference that the Heretics had starting off from the defense and actually coming into today, knowing that Sunset was a clear candidate to be not only Casey's pick, but a map that Oh no! Banana debuff! Oh no! I mean, I told them about this too yesterday, and they don't really care. I think we need to remind the audience. Yeah, but they don't think there's a curse. So every team we've shown that's eaten a banana behind the stage has lost. The next so map, 100% the curse. So we'll see what happens next because we talk about Lotus and Karmine Corp. They took down Fnatic on Lotus, so surely a banana is not going to be able to stop them. Кто банан хавает? Hopefully, it's like the hydrogen bomb in Coughing Baby maybe situation you hear. But let's just hope that Karmine Corp. Бля, Кармину вчера спорно атаковали, Fnatic за КТ камбэчили. Because Team Heretics are very specific setup. Они за КТ норм играли Кармина. They typically play a 2-0-2 setup and one flex player going between A and B on defense. And very important that the B is a weak point for Team Heretics, something that you can pry on, something that you can actually go in the first tempo and abuse the plants there. This is Team Heretics picks, right? Like, It's reversed. Right. No, I was thinking like, is Karmine Corp? Бля, на шине такой долбоёб играет, да реально тир 100 игрок. Вот я клянусь. Вот вы все в КС ситуацию представьте. В КС ситуацию 2 в 2, представьте. И чел вот так, ну неважно какой план там, ситуация. И челы кидает смог не на бомбу, а куда-нибудь, блядь, на атаку. Типа, допустим, Инферно, и люди на банане остались в атаке. И представьте, чел кидает смог не на бомбу, блядь, а туда, ну, типа на кафель. Блядь, какой кринж ебаный. I think it might be more to do with player performance, Tom, than your. Oh, I was always rubbish, so that's not going to affect anything. Might make you better. A little boosted protein. Well, look. Ну, его БП, это называется бомж. Это называется бомж ебаный. А, тут сейчас прожим С будет. Сейчас пиздевка будет. О, там паранойя есть и Омна. Да, паранойя есть. О, вот этот закуп уважаю, как бы закупается. Один смог, паранойя юсп. А, они ждут, смотрите. А, это подготовка. Они ждут. Они ждут эту хуйню.
А, они ждут эту хуйню. Last time out. А вот и подготовочка по демкам. Они ждали эту хуйню. Видели, как он? Видели, как он паранойю зажал с префом? 26 and 30. Они ждали эту хуйню прямо от них. Against a team that many Они прямо эту пистолетку от них ждали, ебать. best team in the world. If he can have that same sort of performance again, Ладно, уже maybe кол какой-то здравый they есть can от come back Кармина. versus the team that 13 fought them on this map. Как говорится, надо чё въебало. Помимо раундов, надо чё въебало стрелять. Так уж заведено в шутерах, что надо въебало стрелять. Squad. Same for KC though. 40 seconds on the clock. Time to get moving and look at the Да, сейчас побрею, да? beautiful Блять. stuff as Narrate falls. KC have also lost a lot of health on Shin. Space taking on Martin. He's closing the distance and starting to push towards their spawn. That is a gap right now. There's not players there. There is a rotate on its way from Miniboo. He's going to have 3 opponents around this corner. Ну, а лево смотрите, не? Support as well. There's the swing and it's actually gone Повезло, KC's Минибу не way. убил, хух, блядь. Triple down on the kills. Miniboo falling alongside his teammates. Well, this has made it very difficult indeed. Boo is miles away, and he's the last one standing with 10 Ладно, health. пистолетка есть. Yeah, a good start, a good resurgence, and a Да, я не great стал pistol продавать. round coming out of KC. Just being able to reaggress, that's the main thing. I always like it when, especially if you have a man down, and the teams look like they have a plan to actually bring something into the next round. Well, a lot of this came off the back of Martin. Maybe some expectations. Сань, валики очень размыто, это понятие уже. По дефу это Т-карта, но валики такая мета стала, что все научились за слабую сторону нормально играть. Короче, от команд сильно зависит. Вот пусть это будет даже Т-карта, но обе команды могут за КТ хорошо играть, а за атаку хуй ссать. He has. And on a Viper as well. With the wall. I love it. I need В it. целом это I Т-карта. want more of it. Benji fishing. Well, he's being caught out. And with very weak weapons in play and no shields, you know, Tamazi has got an operator essentially up against any Ну, of these Сань, players. а какая разница, сколько плантов, знаешь? Важнее была вот карта Heaven, тоже 3 планта. Важно не сколько плантов, а сколько проходов на них, понимаешь? Тут не так много проходов на эти планты. И все проходики, видишь, такие узенькие прям. Что на С, что на Б. Вот была карта Heaven, на ней было 3 планта, и проходов было намного больше. И в атаке было легко ключевые зоны занимать, и, ну... Короче, если вы не долбоебы, и у вас нормальный капитан, там легко было расколивать. It is a positive. It is a positive. He's not got 0 kills. It's not positive bringing up the last game. I'll say, because of the fact that he Берем бонус. Ой, бля, что драка надо будет. Пиздаем, да? Пиздаем. And then they found themselves here. He had the resurgence. He was top fragging on a lot of maps with this roster. You know, I'm happy to bring up his lows because he's had good highs too. Oh, Да, с вандала пошей. Пошей с вандала. Ну, с вандала, пошей с вандала. Ну, помогите ему, блядь. 2 в 2, хорошо, возьмите ганы. А чё вы засали? Бля, ебать, они неуверенно двигаются. Они сами не понимают до конца, им идти нет. А смог на он не хочет никуда отдать? Отдай смог хоть куда-то ему, алло, блядь! Шина тупая, отдай смог! Эй, блядь, спустя год, нахуй! Interesting haunt. I don't know. They're clearing their own positions that we've seen the util catch out. Месть, а на широкую! Блять, долбоёбы! Оба на контрле распикивают! Вот так поближе оба! Выйди на широкую, второй за тобой! Все, блядь! Суки, поиграли бы вы в КС хоть год! Понимали бы такие простые истины, блядь! Смог на бомбу класть! Первый на широкую выходит! Бля, это люди уже в 7 лет знают, сука, в КСе! Ну они бонус взяли, молодцы. It's even 5-4-3-2-1 on the kills in KC. They're making it look very clean. Incremental damage. Yeah, and 0-3-0-3-3 on assists. А сколько коэффициент был, Фритяныч, на эту? Он подрос, да, после первой карты? For the side of Heretics, an attempted bit of aggression. Что это за ТП? Oh, that's not where he meant to TP. No, it hasn't gone according to plan to start. They've got weaker weapons to try and recover with, and, well, the players aren't rotated in either. Miniboo's pretty much alone here. Maybe Rian's will be
able to help out, but Нет, трешки я уважаю, давайте. we're relying on the Sheriff and the Spectre doing a lot of damage. Maybe a Dizzy to help. Yeah, they need to find quite a bit more before they throw out the Thrash. Тогда классика Валоранта, размен пиками. Yeah, with everything being so weak, the passive positions already being held. Что ты мутишь там? Не Не откисни, бомжа на вайпер, не откисни. Что ты делаешь? Безмозглая хуйня, что ты делаешь? Что вы делаете, блядь? Что вы делаете, дети, блядей ебаных? Блядь, это такой позор! Что делает сын шлюхи на вайпер? They did a lot. Absolutely. You know, you see those signs of life start to come back on the board, and you just say, hey, whatever, we'll throw it all out there. One on the board for Heretics. A battle back that, to be honest, you know, I sort of came into this round expecting a decent bit of damage for Heretics. Не, его кикнул точно первым. I didn't expect them to just dominate like this. Что делать сын проститутки ебаный, блядь, на вайпер? It's scary if you're KC. Because you just need a little bit of a snowball. Чё он делает, блядь? Нахуя это делать, блядь, пистолетов? Нахуй он что-то смогу там бегает? Он что тупой, он не может просто уйти? Нахуя против пистолетов вот так воевать в поре? Что-то в смоках мутиться? Нахуя тебе этот риск? Нахуя тебе рисковать? Тебе просто надо держать пачку, все. У тебя ганы, там пистолеты. Ты сын шалавы и ублюдка, блядь. Зачем ты это делаешь, блядь? Well, it looks like Team Heretics have done a good job. For the most part, they've fallen way back, given up this control. Просто выблядок ебаный. Я хуй знает, как это объяснить. Просто выблядок. Просто высер нахуй, а не ребенок. Как он мог Фнатик обыграть? Я не верю, блядь. I'm looking at that Gecko utility. It's so useful when it comes back into these retakes. A lot that they can use to try and clear the backlines. It doesn't even need it. He's just spammed Magnum through. Snakebite thrown in, Nightfall on the other side. Just try and hold them back a little bit more. Martin in a proactive position has managed to keep things in their favor, and Narrate will confirm it. Leaving just Rian's left to try and fight 1 versus 4. He got the first kills, it would have to be an ace. And this time the Horn put in a perfect position to reveal him. Narrate tearing them a new one, 4-1. KC starting to, wow, create themselves a bit of a По 2000 X каждая, Сань? Я бы пошел в Киберс спокойно, если бы Сингалик была. Каждая 2000, Сань, или что там? He's looked stellar here in EMEA, going pound for pound, toe to toe with some of the best out there, and with Martin and Tamazi alongside him, this roster on KC just looks terrifying. А ты поставил? One in the lead. Heretics call a pause. They don't want to let this one get out of hand too early. Well, that is the thing I think that's excited me most with this season is these are the 2 rosters that I think took the most risks. Like, А Саня еще зеленый любит брать. Young players, ones that you don't know. Will they thrive on the stage? Will Да, they Санек. even be up to the potential once they start facing? Сейчас бы 100 рублей даже поставил бы. Even with again, bringing players back who have gone to tier 2, are they going to still be at the same level that you need them to be? And for both these teams, that has paid off in dividends. It's been the static non-changers, the non-risk takers that have fallen flat in this kickoff event. Now maybe that's a blip. Maybe they'll come back stronger. Maybe teams will make changes. Yeah, Who maybe knows? Teams are starting to look at that tier 2 scene right now and thinking, who else can we bring up? The Twitter leakers are already like rubbing their hands together. It's coming. It's coming. Now, as we get back into the game, the barriers haven't gone up, but we've got a big boy in hand. Magnum wants to use the big gun, the Odin, to spam Is down he the big right boy away. or is the gun? Your pick, Tom. Okay. Dealer's choice. For KC, their attempt to wallbang right away, denied his controls, stop any aggression that Team Heretics have gone for in the last couple rounds up towards A main. But we can see it's a much more passive setup. They've actually got Banji Fishy here, who's been a stellar anchor, and 3 players have rotated into position to back him up. Lots of rifles here for Team Heretics, and a much tougher take than I think KC are ready for. You too. Rians is just tagged down. They've got the players there, but they've been tagged up all the way in this battle. Yes, there's a lot of personnel, but they're both blind, stuck in the corner. Nice work from Miniboo. Able to isolate the angle, but the trades come back thick and fast, leaving again. Just 2 remaining. Nice work from Rians, but they should have been... Да, залезь на 9, блядь, придурок.
Залезь на 9 с Одином. Залезь нахуй на 9, чтобы тебе с команды сбрили нахуй. Бля, какие придурки, клянусь, играют, это пиздец. Будь я тренером, я бы просто брил каждую неделю чулов. Ну реально, ты просто смотришь, сколько они ошибок допускают. Вот у них уже есть преимущество. И как будто вот люди в Валоранте настолько тупые, ну у них просто опыта нет, реально, по факту. Тут кейсеров мало играет топовых. Даже тир 2 хороших кейсеров. И вот они не понимают, как свое преимущество, просто что надо реализовать его. Вот даже тот раунд, как они отдали. Они понимают, что там пистолеты, они поставили бомбу, все, 5-5. Вам не надо вообще в агрессию больше играть. У вас ганы, там пистолеты. Пусть ретейкают с пистолетами, пусть выходят, бля, вам похуй вообще должно быть. Но люди не понимают, вообще не понимают, как большинство использует. Преимущество в экономике, как будто у них вообще этих понятий в башке нету. Отлетели те. Again, it's going to be very Не, difficult to get the value out of this because Viper's Wall and, as we just saw, that smoke has bloomed up. So you don't get that long-range vision to try to fight with. Maybe because they're on pistols, KC would have that gap, but they haven't. And they've made the read. Lots of players A, because we went there last round. We saw a much different setup. Let's go test out B. What's happening over there? It's wide open. Бу кейсер и мини-бу кейсер. Я же говорю, я их давно знаю. Да, давай запушим, гол запушим. Там опять говнозакуп, гол запушим. Дебилы ебаные. Просто тупые шлюхи, блядь. Как вы нахуй играете во что-то? Там просто хуйня, опять хуйня бай. Гол запушим. Да разве... Тебе в спину стреляют, ты тупой? Тебе в спину стреляют! Ты тупой! He's actually got so much information. He's halved them in terms of the HP, but so is the spike. Both now Ему в спину стреляют, он тупой! to save the day with the Odin. 6-1 now in the lead for KC. Oh, well, without the Odin, there's no telling if that would have went Magnum's way. So entirely down to the hardware brought to bear. Really nice stuff, and I think Benji Fishy, I can't even fault the player on the other side. He just wall bangs you with a Guardian. That one, though, again, I feel like Magnum is playing the Odin in such a Так а чё у тебя в мир стоит? He's gonna go running сколько through додепал? Viper's wall to take fights, up ropes to take CQB battles. Напиши, сколько стоит на мужика, блядь. Чё ты как очкошник? To say the least. The damage as well to start this one off. Martin, he's got a player below. Тупая шина убила, охуеть. To deal with Mini Boo, and that's opening duels completely denied by Karmine Corp. This fight has not been going well for Heretics. They keep trying it again and again. Ну сейчас стенку пойдет, был покойник. That same pressure going on the other side of the map. Like they've really just been going aggressive. Сань, все как надо. There is 5 players waiting. Не надо в этот ванвейте, не надо в этот ванвейте. О, пойдет. Только не ставь локдаун, ебаный. Блядь, че? Не, это просто это ебаный цирк, нахуй. Чел с Одина вот так прыгает. Не, это ебаный цирк, блядь. Сань, фон есть? I love it. I'm going to give Magnum the biggest hug after this game, regardless of how it goes. So far, it doesn't look like it's going to be for commiserations. 7-1 in the lead. 3-1 за Карминой, да, Сань? Ты про эту хуйню, Сань? I will say the paranoia timing was perfect. So the other player was blind. Шаришь, I don't Сань. think it mattered. I don't think you'd be able to react. You don't think you predict that movement? No, yeah, I think you just look at it. It would probably want to be one of those shock moments where you just look at it and do it like, what? What the hell is this guy on? Well, sur baril, as they would say in French, and they completely in there. For KC, they've got something to work with. Lockdown and Viper's Pit on the attacking side, but they've got to get into position to use it. Patatech trying to interrupt that. Тек вообще не тут, я понял. How did Tamazi win that fight? I don't know. We can study it. Stinger. Otherwise, it's just Magnum in every position. Miniboot trying to go through. А чё, Heretic резко хуёво стал, блядь, или чё? Что-то они вообще не тут, блядь, пропали с карты. Кривая просто пропали с карты, реально. Ну я рад, давайте. 11-1. Если будет 11-1, и я увижу камбэк, я клянусь, я просто в моник ёбну. Я так кикдефов накидаю в Твиттере. Такого света еще не видывал, блядь, что я напишу. They really are committing. It's not looking too good. It's not looking
probable, and it's now getting to the possible point. Oh no! The raid almost had him. If he was tagged, it would have been something ugly. And of course, in the end. Но он не из дома, вроде кто-то писал, что он в компьютерном клубе играет. Но вообще это кринж. Приколи, Сань, у челов, у Heretic один чел из дома играет. Ну не из дома, а из компьютерного клуба или где-то. Короче, он не на лане, вот так, Сань. И он так весь турик играет, ну типа ему разрешили, потому что визу дали. Приколи, Сань, охуенно. Радар купил себе и сидишь просто гвал на мажор играешь с радаром. Прикинь, вот так сидишь, думаешь, о, ебать, кайф. It's in a pretty decent spot. Both teams have got their upsides too. Так он, ну, спокойно, может радаром играть. They ain't been winning rounds for quite a while. They're gonna have to pull something out of the bag or the barrel. То, что Риут это разрешили хуйню, хуй знает. О, кайф. Не надо в молик только, пожалуйста. Во-во-во-во. Shin, you could just see the confidence. He just walks Здорово. all the way around. Panatek is completely unaware, maybe expecting the cover to be there from his teammates. Just gets caught out. Everything we sort of wrote home about in the last map seems to have just disappeared. Ты же не придурок. Heretics really struggling right now. А, в дабл дэмэдже, да? В дабл дэмэдже нереально убить. As you said, spike on the ground. Spike on the ground, lockdown and pit to recover. The flank though might be something. That smoke has blocked off the alarm bot. Creeping by here, a nice play by Boo. The timing is going to be. Ну, они должны ожидать, что он может быть в спине. You won't be able to Ну, забирай бомбу. find them in quite the same way. And obviously they're worried about this angle that goes towards the steps because Не, сейвово, anywhere правильно. around here. So the surprise element taken out of Ну it. все, блядь, спалился. Nice attempt by Boo, but not Спалился one that will чучело. find value. Вместе, раз, два. They look for mini О, Boo блядь, again. долбоёбы. One kill on the Magnum, the jumping Odin not working this time. They have a lot to fall back on and taking out the brother Boo. The showstopper, the first thing fired. Well, it looks like Boo's going to avoid that successfully. Again, though, this is more so being used for KC to control the site, to see where this player can be pretty much for free, because if they see him, just fire the rocket. А ничего, фрики? А как у них бомба стоит? Под дверь? Не вижу, как бомба стоит. А ничего, фрики? Они два в дверь сидят. Я понимаю, там хаешка есть. Ладно, пох. Я понимаю, что хаешка есть. Но если бы Олман быстрее сыграл бы, вот так фейканул. Я видел, что хаешка есть, я понимаю это. This is disgusting. That's absolutely filthy. Your Sentinel goes down because of a spam, and Shin grabs the second kill by just TPing into sight. That's a disaster. Another Heretics pause, but at this point, it's so far gone in this first half. You're just hoping that you can potentially turn things around. Bear in mind, last time they played. Вон, видишь, Сань, пустой стул стоит. Видишь, вон? То, что общак показывали. Пустое кресло чисто. Да, бывали, Сань, когда я поставил челов в Китае. Просто дети, блядь, дети риса ебаного, нахуй. Здесь и два, Сань, проебали, блядь, челы. Свой пик же. Ну. Они за КТ, Сань, взяли 10. Вот представь, они взяли за КТ 10. Переходят в атаку, Сань. На своем пике вот на этой карте. И ни раунда не берут. Я просто их рты трахал. Билли Геймер, блядь, сыны шлюх, запомните навсегда. Так ты понимаешь, Сань, что такое Valorant в атаке? Ты, Сань, можешь 5 ультов накопить, ты точно возьмешь раунд. Ну, почти не, ну, очень сложно против тебя будет играть. Это просто, ну, это просто пиздец. Арина на бриле? Ну, это читаемо, это просто такой бот ебаный. Тут Шина тоже следующая на кик. В Америку где, в КСе? Да хуй знает, может поставлю на матч, который кастить буду. Бля, еще сегодня в студию ехать, что так падло. They're running it down, and Mini Boo has surprised Shin, to say the least. Good stun, good spam, and another for Rienz. An absolute showstopper of a round from this man, as it's now 3v2. Heretics. А Вайпер молик не хочет дать? Казалось, да, Heretic так разъебали всех. Хуяк 2 в 2. А ганов нету! Бля, ганы за карту, все. Я бы просто на их месте просто 30 секунд на ганах стоял, все. У них ганов нет, блядь. Ну, они нормально делают пока. О, там Вайпер ульт еще есть. Ебать, если бомбу поставят. Я не стал продавать, а что продавать? Я никогда не продаю.
Ну подождите, они еще не Players heading in выиграли. the right direction now. Но если этот раунд уже берут, пиздец, как уверенно. KC have had so much success on A. They're continuing in this Чего орете, сыновья? Ладно, орите, похуй. Ебать, спойлер из зала заебало. Some hope for Heretics in a round that really shouldn't have had that much expectations. Doesn't matter though. No, it's snatched. Что-то уверенно. Саня, есть что мне конкретно на эту карту 40 тысяч стоит? На Кармину. Это мисклик судьбы был? Ну, это мисклик был, Саня, есть что. Смотри, Саня, смотри, я тебе рассказываю. У меня стоял 20 тысяч просто на победу Кармина. Я такой думаю, ладно, доставлю еще 20. Захожу, закидываю 20к и еще. И случайно ставлю на вторую карту. Такой думаю, блять, ну похуй. И закидываю еще 20. И опять ставлю на вторую карту. Как это возможно, блять? То есть я 2 раза поставил вторую карту. Получил 40, блять. They're not even quick to go for it. This is not a team that's in a rush, in a hurry. Oh, look at the detail. That is just gorgeous. They make Не, если они такой проебут, клянусь, я билеты беру. Где они играют? А где, кстати, реально территориально это проходит? Так, сейчас посмотрим, сколько билет стоит. Their response, 2 players swing immediately. Make sure there's no easy fight. Денег не будет. Ничего, он у Сани займу. А, он же на Heretic поставил, точно. Тогда у него не будет. Южный Корея? А че не северный? Бля, какой же бог аналитики. 40 тысяч загрузил вторую карту. Какой боженька аналитики. Просто 80 сюда, нахуй. On the first map, Heretics have slowed down to a point that, well, they haven't even gotten started. Че еще придумать, блять? A quick shutdown from KC in half one, a single round acquired. На киевском Динамо, я и моя банда. And now the chance to. Вон, видишь, Сайм, вон пустой стол, вон он. And swiftly move on to Icebox. KC's next map up, their pick. Кстати, он, блядь, стоит, блядь. Если чё, Сань, Херетики на этом турнире чё, дойдя до финала, не отдали ни одной карты никому, Сань. И мне кажется, когда они вот так первую карту могут отсосать, ебать, уверенность пошатнется. Ну, бля, ну так и есть, без шуток, это может такой фактор сработать. Что если они вот эту карту сейчас в салат проебут, ну, у них вот это вот... знаете, они могли уверенности по ходу турнира набраться. А потом, когда тебя разок ёбнули так, ты уже, ну, непонятно, как они себя поведут. Может, они еще поплывут, блядь. Такое может быть, без шуток. Не, Саньку спасибо за мелочку, реально. Как говорится, Саня ставит, мы богатеем. Но вы потом по 100 рублей донатиком скиньте каждый. Ну да, я на Си тоже мог поплыть. Там, знаешь, антиэк какой-нибудь отдали. Мог поплыть, конечно. В молике гореть. Ну, лагало еще. Да не, ну тут нереально. Знаете, вот как Кармин Корп должны раунды, 2 раунда взять. Они 2 раза копят 5 ультов, победа. Вот 2 раза копите 5 ультов, победа. Вот нихуя делать не надо. 2 раза копите 5 ультов, победа. 2 раза накопите 5 ультов, победа. Все, нихуя делать не надо. Можно обилками выиграть, без стрельбы. Хорошо. Ну куда в молик-то, вы что тупые? Frags come through on the other side, leaving just Shin remaining. He'd have to pull off a miracle, and they already have an orb on it. For him to even try and survive this would be difficult. He's hoping that maybe someone gets overzealous, makes a mistake, but you can see how patient it is, and Benji's even going to land the shot. Да, они только эко взяли, все сами. Ну, 5 ультов 2 раза накопить и все, если не тупые. Такой не камбэк, не дай бог это камбэк, я их все ебал тогда. Я клянусь, я буду такую хуйню писать в Твиттере и везде. Такой нереально проебать, ты копишь 5 ультов, все, победа. Ладно, хоть дулик ебаный расстрелялся, и на роте этот ебучий. Ну, если они пистолетку взяли, у меня бы 0 фона было. А так чуть фон все равно есть.
Early presence on A. Но они вчера, не, знаете, что меня успокаивает? Кармины вчера хорошо против Heretics играли за КТ. Там вот этот придурок на вайпере свой пулемет ебаный брал, кошмарил их пиздец. Короче, у меня фон был как раз только как Кармины в атаке сыграют. Они в атаке 11-1 ебнули, охуеть. А за КТ они вчера пиздато играли, реально. That sign won't come through by the looks of it. So they're going to have to make their own destiny. Where's that going to be? Can clear the back site quite easily. О, они угадывают. А, там стяг я не заметил. А, это придется с Фортнайта. Бля, получается, если они эту карту выигрывают, я 80к на вывод. И получается, я поставил... В сумме я поставил 60к. И даже если я проебу БО5 общее, я все равно в плюс на 20к. Нихуя себе гений. А если они выиграют БО5, что Кармины? То я в плюс на 60к. Охуеть, блядь. Не, в пизду по карту залетать. Мне смех хватит, блядь. Почти что вычитал. А мне похуй, Саня, я король. Королю ничего не страшно. Не, если 10 шлюк такой проебут, я сказал. 5 ультов копите, невозможно проебать. Не дай бог, я увижу проеб. Не дай бог, я увижу проеб. 5 ультов копите, все, невозможно проебать такое. 2 раза 5 ультов копите, все. Когда ты выиграешь 11-1, ты 2 раза 5 ультов копишь, все. Все. So they are going to go heavy and buy up some of those extra weapons. Shin again trying to get a little bit cheeky around this C site, but I'm liking the utility that's being thrown out early. Just force him back off that angle. In the meantime, though, bit of a push-up. Они прочекают эту хуйню? Бля, не дай бог, долбоёбы. Ладно, хотя бы так. Хотя бы так. Стенки Вайпер теперь нет, ну он же. На Вайпер пох. Все, себе. Я сказал, 5 ультов копить невозможно проебать. Ну, может, тут эта хуйня с радаром, блядь. Все колет там. Интересно, они вот этим спик слушают команд? Ну все по дабл дэмэджам бегут! Какой ты уёбище, бля, как ты в Фнатик обыграл? Ну все по дабл дэмэджам бегут! And in the last match, they were able to really rely on the individual ability of Tamazi. But this time he's isolated. This time he's taken out. And all 4 players back towards tree, needing a bit of a reposition, wary that there could still be players coming in from behind. Boo is actually going to be trapped out here, and because of that, he's isolated. Left on his own. Instead, they're at least going to catch one detained, and it will be killed off. That rotation is still coming in, though, from behind. Хаешку заплант. Алло! Да дай хаешку заплант, возьми лево! Какой ты тупой, блядь! Дай хаешку заплант, возьми лево! Сын шаловый, блин, дай хаешку заплант, возьми лево! Бля, вы такие выродки! Как это смотреть, челы, вообще бездари! Это просто собрали мусор вообще, блядь, тир-100 игроки, нахуй. Дай хаешку за плейт, возьми лево. Он тупой? Вот у него есть хаешка. Ты не знаешь, с какой стороны пойдет неомка. Дай хае за плейт, возьми лево, все. Ёбаная шлюха тупорылая, блядь. Ну как люди играют, как бездари ебаные. Ой, блядь, это вообще пиздец. Просто позор ебаный. Просто позор ебаный, просто позор, я клянусь, это такой позор нахуй.
Бля, просто говорю, откройте СНГ-лигу. Вот этот весь мусор не будет на таком уровне играть, я клянусь. Все, будет чистка мусора нахуй. The death of them even, as now Narrate has managed to find a couple. He's still there with the Nightfall. He's going to make things a little bit more awkward. Finds a third kill in the round and leaves it on to Benji. He has an idea of where both players are left. А что за сал прыгнул? Вместе, пожалуйста, прыгни к нему, я не знаю. Все вместе. Давай, ганчик бери, блядь. Все, слышите. He is going to get Shin a gun. But hold on. He's not looking for the after plan. He faked the door open. They think he's on B, but then he swings through. 7 HP. Shin's got the rifle now, though. 1 bullet, 1 spray, and it will land. 30 seconds left. But he can't get out. He can't cross the B. That angle's being held by Тупая шина! Сын хуйни, блядь! Просто тупая шина, блядь! Не может красного чела на широком уебать! Просто, блядь! He's a genius. The breaking of the door, I thought they were screwed. And the thing is, to sprint into a site up against a team with weak weapons and through a snake bite, it was really risky for the side of Heretics. The heroes on Heretics rising to the occasion with 4 rounds in a row. They've definitely been up there. Фу нахуй, когда его сбреют? 3 players within the top 8 in terms of clutches. Miniboo, Benji and Paddy. Как чела куда-то взяли? Он играет 0 на 100 всегда, 0.78. Он всегда играет как бот ебан. Зачем его взяли куда-то? Бля, это такой бот. Он с такого угла. Он с такого угла так распикивает. Знает, что каленый чел. И он вот такой угол берет, блядь. Вот такой угол, где у него просто пол ебальника уже видно, а он не видит чела. Какой ты бездарь, просто выйди на широком, разменяй, блядь. Какой ты бездарь ебаный, нахуй. I'm not interested in jumping straight in and using my socials or anything like that. I want to play tier 2. Но в КС даже не играл. Это сразу видно бездарь, он в КС точно не играл. He's 19 now, by the way. So 19 years old now. Also, very worth saying, that was coming from, what was he, Я думаю, 18, maybe still 17 at the time? And had come off the back of a huge career in Fortnite. Ну, я только что его батю показал на ХЛТВ. Такой же бот ебаный, весь батя нахуй. Семейство ботов ебаных. Просто долбоеб. Знает, что каленый чел, и он вот так по пикселю распикивает с худшего угла на свете. Какой ты просто бот, страханный, бездарь ебаный. Какой же бот ты ебаный, просто пиздец. Куда он выходит? Куда эта шлюха выходит? Куда шлюха выходит, которая стрелять не умеет? Куда ты идешь, шлюха? Иди в КТ, спрячься. Спрячься, шлюха, ты бездарь, блядь, не понимаешь? Просто спрячься, блядь, дай инфу, все, ты вард ходячий. Просто ты вард, запомни, блядь, ты вард ебаный, нахуй. Дай с вами там поиграть, блядь. Да я бы сбрил его, это пиздец. Но это бот ебаный. Чел смог на бомбу не может дать. Чел не может свой кента разменять. Знает, что красный чел распикивает поближе с такого хуевого угла. Да даже самый бот в КС 1 КЛ знает, что нельзя так распикивать. Бля, это вообще пиздец. Просто бездарь ебаный, траханный бот, нахуй, весь батю, говорю. Covering the B cross out, but their eyes are firmly set on this A side. Heretics want to take control. Utility to clear the first corner, Miniboo to clear the second. He's gone deep to take these fights. The smokes blocking them off for now, but the plan secured. He doesn't need to stay aggressive. I'm surprised nothing has gone into this corner. One of the spots you almost always clear. Narrate has started things off well. The double peek, Sublime, and finally the corner of Tomazi, but it seems like the damage has already been done. Needing to try and find something in this post plant. Panitek is low on HP. The paranoia is good, but he manages to get one. And Boo's found another. The spam across isn't quite connecting. Even still, the Tomazi now low. They peeked in onto him. Boo looking for the battle, trying to find something back into this one, trying to buy a little bit of extra time for Benji. And this time, I don't think it's going to be enough time. Фу, бля, ладно, хотите загадку? Загадку, хотите? Фу, блядь. Что будет, если бот из КС, ну реально бот который, выебет куклу из секс-шопа, что получится?
That's what we said, though, right? KC just needed the one round, and now with that secured, 7 chances to Правильно, вот вижу правильный ответ. 1-1 to ruin anyone's 3-0 predictions. Sorry, Uli. And I think with how things have gone, it seems almost impossible that they don't find that. Narrate is playing a fade. He has 10 assists. Yeah, he's He insane. has 10 deaths, and he has 25 kills. That is an outrageously good. Бля, там 2 дигла. Complimented him last map, but this is Выебать. next level. Martin, the first to open, and the smoker, the controller 5-4. side of Heretics is down. Patatek's wall now the only thing. Бля, ну they've really мини-буст got. жив с вандалом. Orb as well, I suppose, but Кто, а этот парень может, вот вам не шина ебаная. Narrate is one of the players, top 3. Шина шлюхи бежит. Average damage per round, he's up there. And the Шина rest of the шлюхи. players, the duelist. Either way, Это прикольно, да? the man advantage, still some weaker weapons for either side. Showstopper is going to go in. good night. Oh, no, it doesn't actually do too Охуенный much, ульт. and the plant is going to go down. Now the lockdown will buy Охуенный a little ульт, bit of time папаша. to try and play with. We know that KC is Папаша, solid ульт in these пиздатый. retake scenarios, and that's what they're going to build up for. Пошел ретейк. I'm going to need a KC jersey if they keep using the Odin like this. Great spams by Tamazi have done so much damage. We know Magnum's capable with it, but he's got the Stinger in this round. Round goes Всё, Martin главное, for his мини-бол first. убили. Magnum on the Stinger. In comes the Snake Bites, but it might be too little too late. A whole squad Но вместе. down, and they're coming. Blitzing into the angle. Дети Losing шлюх. every fight. HP is low. Magnum's decayed. He's only got 1 health. The Snake Bite might... Дай нахуй не надо. It's only Benji Fishy left. Дай нахуй не And надо. he'll get one Yeah, they don't with the have time. time. Бля, это какие бездари, блядь. KC Это will not просто... close it out here. Просто не может первый чел выпрыгнуть. Duel. Не может первый чел выпрыгнуть! Все, выпрыгни, вы 2 в 100, блядь! Выпрыгни, тебя разменяют инста! Last round was down to 0.5. They could have had another one if they just burnt a little bit extra off the clock. The problem is, the Heretics are winning all of these rounds with 0, 1, and maybe maximum of 2 players surviving in all of them. It means Не, это that просто they реликчил never really распределить, не, have any это... finances to play with. Luckily, neither do their opponents after a one and done. And all of the ults really are stacked up for the side of Heretics to play with. Miniboo, he's not going to have a rifle, but he is going to have Все, the 5 ультов, overdrive. копите, все, 5, вот, все, копите 5 Lightning ультов. fingers, as Все, many of Killjoy ульт, Фейт Finger ульт, guns, the Вайпер ульт, все, просто копите ульты. few other У них names так that ульты будет, I'm not все. gonna say. Только нереально проебать будет. Ой, хорошо. Well done. That's the only rifle they have. Patatek's on wall as Ваганы, well. и все, в спину побежали. Побежали в спину, шлюхи! Да какой КТ? Выебите в спину, долбоебы, бегите в спину! Бля, вы тупые! Ну как вы хотите ретейкать? Ну вы, блядь, такие выблядки, ну идите с... Вы... Luckily, Фу, they've got their блядь, это... Что я смотрю, big нахуй? man to plant the spike. It's not Patatek. Already lockdown is Off actually going transfer. to be used to try and clear them out. А ты нахуя ульт воткнула? Not to try and get Алло, шлюха! the spike. They'll be able to stick onto it. Miniboo's just Нахуя ты ульт воткнул? gets caught out by the it doesn't matter though. His brothers Алло, уебище! Thrash being utilized for the second. Блядь, какой сын шалава, что он делает? Нахуя он ульт ставит на эко? A bit into this round, they managed to get themselves a kill, use a lockdown even. All he's hoping for is to maybe put a second body on the pile. Well, he's done that at least. The first is found. Could just take the gun. Take the gun and run. That's the play. He's out. I have to say, very good read from Team Heretics on this round. I feel like they Бля, какие тир 100 помойка играть. Как я в них хуёво. Ну это же тир 100 игроки. Какого хуя они где-то вообще играют? А, Фейда еще ульта дала? Ой. Не, это просто тир 100 бомжи играют. Вот просто тир 100 долбоёбы играют. Я клянусь. Ну типа это вообще пиздец. Это вообще такой позор ебаный. Чилы просто дарят 2 ульта на эко. Они могут его оставить и на закуп и все, на верочку взять раунд. Не отдавай никакого камбэка, блядь. Нет, ну там же дети шлюх играют. Как же, надо 2 кнопочки нажать, блядь. Down that C site. Aggression as well from Shin to take control over A. Maybe hoping to funnel them back. No, they're actually trying to go through this. Miniboo's already got rid of Tomasi. That shouldn't have been so easy. Magnum waiting, needs more than one, and he isn't going to get it. This round is not going the way it was supposed to with the Viper's Pit, but the trades come back thick and fast, leaving
Бля, ну Рейза 1 в 2. Рейза 1 в 2. Хуй знает, 1 в 2 возьмет такое. Посмотрим. Не, какие без зарядите шлюх, я бы после матча рассказал. Во время матча нельзя ни в коем случае моральку убивать. Как бы люди не сыграли, как долбоебы. Бля, ну 1 в 2 Рейза, я не знаю. Кто жив? Off guard, or just in a 1v2 trade at worst. Quick rotations in play. Mini Boo's speeding his way towards A. Finger guns in play, and it doesn't look like they'll have any impact. They'll be faded away before any of these players are close enough to use it on. With the door open and seen and heard, KC at least know where it's going down. But taking this fight will be something else. Челофул кнопки, 2 смока, паранойю, смотрим. Как же он их нажмет. For KC now a chance. Another clutch needed. Miniboo's position might not be expected. Smoke going down, but the drop will be heard. They're already onto the defuse, sticking it pretty much all of the way, halfway done. That's all they really needed, and Shim will be there to close it. Ебаная хуйня убила. Ставка читалась по 0. And while KC have shown they can break back even on their opponent's map. Very well handled for the side of Karmine Corp. 13-7. One-upping their opponents of Heretics, finding their opponent's map pick, and Icebox up next. Like you said, Tom, a lot of unknowns there. But it's time to quantify them. We've got an analyst. Я, может, 5-ю карту не успею, кстати, смотреть. А вот наш любимый киберспорт, какать, играя бизнес трехи, делая с радаром играть, это грех, понимаешь? Я порицаю этот грех. Одни из прародителей Moscow 5 Academy были этого бизнеса. Роми, Люк и так далее. Да, вы... Ну, кто не знает, я босс нахуй. Я босс. Ну, а он в багажнике поедет кататься, я так скажу. За такой базар мы не прощаем. Я Роману еще позвоню. Алло, Ром. Какая-то хуйня на нас пиздит, слышь? Надо решать вопросик. Давай. Улетаешь, давай. Кто там еще был? Они еще раньше Акуму, наверное, хуярили. Да. Хуярили всех, блядь, налево и направо. Чел с виду знаток, ну. В теме. Знаете, вот так, в теме. Шарит пиздец. Шарит жестко. Шарит. Фу, блядь, пацаны, что-то перенервничал. Да, он постоянно что-то пытается захайпить там. Похуй вообще. Никак не трогает. Фу, блядь, у меня чуть сердце не остановилось. Фу, блядь, я знаете, куда зашел? В рассчитанные ставки, а там, блядь, я 2 ставки последних проебал. И мне показалось, что, ну, я зашел не в текущие ставки еще не рассчитали, а уже которые старые ставки. И я жму, у меня там красные крестики, у меня, клянусь, сердце в пятки ушло на секунду. Ну, я подумал, что вдруг я мискликнул так, что я еще на херетик поставил, блядь. Я клянусь, у меня просто сердце в пятки ушло. Я вот так сижу уже, я на секунду обосрался, блядь. Туизи, блядь. Ну все, теперь Кармина берут, плюс 60 тысяч влетаем. Вот так ставят на валик, Сань, вот так. Как нехуй, блядь. Не, Акума, конечно, гандоны. Хоть что-то он правильно сказал. Это дети шлюх. Я вам всю жизнь объясняю, что там трехи каких-то там, как это тури, как еще всякой хуйня. Мне как будто дописты. Ну, фармят люди бабки, мне вообще похуй. Но когда люди делают это на квал к мажору, типа... Тем самым из-за них там... Ну, я знаю, что именно из-за этого дисбанднулись некоторые команды. Не буду там рассказывать. Короче, они просто поломали людям судьбы некоторые. Ну, не прям поломали, ну... Относительно. Дети шлюх. Да, бро, потому что я всякие камбэки видел. Когда вот насмотришься с моё, блядь. Ты поверь, блядь. Я видел, как я 10, люди 10 за КТ взяли. Я вот так вот сижу.
Вот так, сижу, бабки читаю, понял? Сижу, бабки читаю. А потом вижу, как люди проебывают свой же пик. Уточнение. Что это был старый лотус еще, а не новый. Где за КТ было невозможно играть. Ну, типа... Поэтому, когда я вижу, блядь, даже такой счет, и вижу, как люди не могут доиграть нормальную ситуацию, плюсовую для себя, у меня фон. Да просто, да даже, знаешь, дело не в ставке. Мне хуёво такое смотреть. Как люди вот так разыгрывают бездарно. Вот даже 2 в 1 этот клатч. Он 100% знает, что он калёный. Он 100% знает, что он калёный. И чел, вот, блядь, вы же знаете, да, правило основное, расскажу вам. Чем дальше ты стоишь, вот смотрите, угол. И кто дальше стоит от угла, с другой стороны, тот того раньше видит, блядь. И чел по ближней вообще грани угла распикивает чувака, который заведомо очень далеко стоит. И знаешь, что он красный, ты его распикаешь на шифте с такого угла. Как бы ты можешь пикать по ближней, если у тебя угол намного хуже, и ты пикаешь по ближней, ни в коем случае нельзя входить на шифте. Неважно, красный, чел, сотый, вообще нельзя. Ты всегда, если ты идешь по ближнему углу, ты должен выйти на широкую. Вот так, на широкую. Ну и желательно, типа, присесть или типа такого, крауч пикнуть. Можно просто на широкую выбегать. Ну и то, это такое спорное решение. А чел просто самый, вообще вот, просто ебаный запрет сделал. По ближнему углу, против красного, на шифте это надо быть. Я вот клянусь, у тир 2 игрока нормального никогда в голове такого не будет. Потому что у него чисто это уже на уровне рефлексов. Он даже про это не будет задумываться. Он уже автоматом это понимает, что так нельзя делать. То есть у нормальных игроков это уже в голове. Они так никогда не будут распикивать. Поэтому, когда я такой вижу, как люди в финале вот так играют, для меня хуёво это. Я понимаю, насколько челы боты ебаные. Понимаю, что СНГ лигу бы не убрали. Все, такая бы ёбка была. Клянусь, эра СНГ в Валоранте. Потому что вот это просто бомжи. По факту, вот я решил, это просто бомжи играют. Как чел смог на бомбу. Ситуация 2 в 2. И чел не дает смог на бомбу. Вы это понимаете? Он дает смог в рукав, который им никак не помогает. И все. Ну типа, блядь. Или как 2 в 1 они разыграли. Рейс может отдать хаешку. Ну ладно, это еще самый такой хуёвый пример. Там мог не увидеть, что у него хаешка. Хуё моё, похуй. По факту он отдает хаешку. Все, хаешку в одну сторону, забираешь в другую. Ну, логично ее было отдать за план, забрать лево, все. Короче, мне только из-за этого хуёво, пацаны. Что я понимаю, блядь, наш регион, ну, что это за хуйня, блядь? Сейчас придумал. На Xbox, да хуй знает. Yeah, exactly. All that work you left the test. I didn't know where you went for like half an hour, and I was just hoping that you were alright, girl. Those bananas were very tactically placed. Yeah. Like how the teams were managing that. I think it must have been Martin, as you can see, he was eating the banana before this map, but they've broken the curse. Kickoff, it seems like nothing can really stop them on Lotus, and we heard from N yesterday, they have a really specific plan, and it feels like maybe they're going with a similar plan again today on Lotus? Yeah, exactly. I mean, that attack, I mean, there's very little that we can say after a 1-11 half, but I think that's something that Eng was mentioning yesterday, and we definitely saw again today, is the usage of the Odin. We know that, you know, in the past we have seen Odin, we have seen how it's been used, but I feel like today and yesterday it was completely unhinged. You would literally just see Magnum go with the Odin, the same Magnum that, by the way... Wait, Twitch chat, you know what to do with that. You know what to do. Magnum's movement with the Odin. He was just jumping around and actually, you know, completing that redemption arc, because we have mentioned that 0-15 that he had on the map. It was this against Heretics, and I feel that after yesterday being able to take in Fnatic, I think that the sky is the ceiling. It's gone bananas. They gone bananas. Oh, that was a very low-hanging fruit. Yeah, I don't really see the appeal of that, but fair enough. Yeah, carry on. I'm here all day, mate. It has to be Mitch's favorite map, no? Like totally. all the Odins every single time. That is but it's quite phenomenal how this is the first time we actually see a metagame where Odin has its own niche as a suppressing fire weapon. How it is being designed, right? We did start that with Fnatic actually, coining out that metagame, and now it's being picked up by so many teams.
Yeah, I mean, you heard it from N. He wanted Tomazi to pick up that Odin, and today it looks like he must have wanted a Magnum to be on the side for that, and it worked out. Yeah, exactly. And if we think about the game and how A was fought almost every single round, and that control over Rebel was fought for both of the teams, and how all of them were trying to put solutions. Well, Heretics was trying to put solutions into what Kickoff was doing. The Odin makes a lot of sense. So, you know, you guys an Odin or an Ode out? I'm an Odin. Yeah? In. After seeing you playing with the Odin. And Mitch playing Yoru and the Odin is something that you do not want to see in your games, but unfortunately, you will see. Hey, Killjoy Odin on Haven. Yeah, Tom, I live in Tom Biz's head rent-free, I feel like, with that. But we are going to move on to Icebox next. And for those of you that don't know, Kukuka, this is a familiar territory for Neilzinho and N. So hear me out. Yesterday, we were thinking about the possibilities, where were the maps that we're going to see. And as we knew that the vetoes was going to be very similar to what we've seen, I jumped out of the chair and I was like, wait, was Neil on G2 the time that Gambit 13-0'd them on Icebox? We know that Icebox looks a little bit different, but you do not forget, not in a million years, when you go into an international stage and a team from your own region does this to you. My favorite thing about this fact is that G2 then went on to 13-0 someone else as well. So like the 13-0 was passed on. It's passing, but they passed the torch, and now I just hope that we're gonna see something crazy on Icebox. This is the map where all of the crazy compositions were always like happening, right? And I'm looking for Neilzinho to find a nice way of implementing that on this map. I mean, this is the thing as we head into Agent Select and see what we're gonna get. Okay, we got a raise. Like this. Okay. We don't see Sages that often, I feel like, these days. Every now and then. But it's Sage with Gecko together, which typically would see like, oh, Gecko takes over the position of Sage because she will now be, like the wingman will be planting in safety. But this is combined together. It's pretty interesting, no double controller, so no, let's say, you will have less utility to control mid, less vision denial. On the sides of Heretics though. Yeah, hear me out. I can only think when I think about the Sage, as you're saying, on the side of Team Heretics is not there. And we saw how Koi, if I'm not mistaken, was struggling so much to get that spike down, with on the other side just being a Sage. And what we're seeing, just a lot of util to prevent that plant from happening. If you add on top of that Martin on the Jets, you're in for a treat. Yeah, I believe this is the first time we're going to see him on the Jet here as well. So I'm very, very excited, and more so to get back into game. It's all gone bananas over here. What about over there, Mitch and Tom? Well, thankfully not as bananas. Things are seeming normal enough. You know, I was super excited because we had a behind-the-scenes pump fake. We thought we'd see the deadlock here. Yeah, it was a fake lock-in. We got so hard baited. The comps, though, I'm excited to see. I think we've already seen great usage of Odin. We've seen great usage of Outlaw. Those are the only two things I care about. And on this map, I'm expecting a lot more Outlaw. Let's see what they got. Yeah, I'm always looking forward to seeing Raze on this map. That gives me flashbacks to the legend that is Yassine, but also just the amount you can do in terms of denial when you get onto that defensive side. For now though, Magnum already coming in under pressure. Destroyed. As he is forced back off the angle, of course. For the attack here, they're gonna have to take a lot of control. Now, having that double initiator means they can clear a lot of positions for free, but getting into the plant, obviously they don't have a Sage, they don't have a Harbor. So there's not gonna be anything as like a hard blockade in the way. So they're going to want to take some of these firefights, clear out some of the players, and that's not gone great. A bit of spam straight through the screen is enough for Magnum to start things off. Shot down low by Narrate, but the numbers are already thinned out down to the 3. Ну я дальше ставить не буду, пацаны. Is that a swing? Ох, не хочу лудить. Magnum's playing this nice and slow. Тут спорный матч, блядь. And they'll try to open up some space. Я вообще не буду, как Xbox будет играть. Shot onto Benji Fishy. The damage most certainly done to start this. As Team Heretics are now on the back foot, less angles, more angles to clear rather, and they haven't got the players to cover it. But at least the information now, having spotted Shin, he won't catch them by surprise, but the double swing. Могу только одно сказать, как будто Дулик расстрелялся у Кармина. Nice shot, one more needed, but it's Magnum. He's been hitting shot after shot, the time against him. He's the one that has to tap that, and Boo is clearing it out bit by bit, playing with him as the time gets ever lower, stuck to half, and tagged down. Бу жестко доиграл. Бу жестко доиграл, ебать. Молодец, жестко доиграл. У меня хоть стоит 20 на Кармина, но он жестко доиграл.
good start in the Red Bull clutch, and both IGLs having to battle up against each other in that final fight. It was a great Нам round. куда? Можно было 10 стаков, интересно, поверь, у нас много очень сильных даже тир-2 игроков. Очень много. Я бы сам спокойно залетел. Вот сейчас просто тяжело в Алике залетать. Либо в Китай ехать играть, что мне вообще не хочется. Мне в КС предлагали в Китае играть. Ну, я задолжил, конечно, такую хуйню. Да в Европе тоже, пацаны, но я же... Очевидно, что я на роль капитана мечу. И как-то... Не сказать, что у меня проблемы с английским, чтобы я не смог расколивать. Но, скорее всего, было бы некомфортно. Я же вам рассказывал, вот я с Адраном хорошо же общаюсь, мы уже 100 лет дружим. И вот когда Даур в фейзах играл, это атаки карта, Сань. Но ее тоже чуть реворкнули. Балансная карсал, но... Балансная, все равно карта атаки. Ну тут за КТ люди тоже стали много брать. Короче, и вот, я к чему веду. Когда Адран в фейзах играл, я у него спрашивал, ну как там, что ты... Но мне было интересно тупо из-за того, что Даур еще лучше, чем я английский знает. Намного лучше меня знает английский. И вот Дауру, он даже не капитан был в фейзах. Когда там Ник играл, когда вот этот состав был. Ну, помните, когда Адрен играл. И вот даже Даур, зная лучше меня английский, не капитан, он говорит, пиздец тяжело, типа, ему было играть. Мы с ним прям долго пиздели на эту тему. Ебать, он улетел. Потому что вот так, он объяснял это вот так, что... Ты сначала в голове все равно инфу как бы говоришь на русском, да? Потом ты ее в голове переводишь, и только потом говоришь своим челам. И из-за этого получается такой дилей. Ну, тебе не очень удобно общаться. Я вроде играл даже вот, ну, я же кучу миксов играл, ФПЛЦ, там, ФПЛ. Я тоже там колил постоянно на английском. Но все равно как-то чуть не то. А это даже вот недавно тоже кто-то говорил из игроков, я не помню. Что на русском самую точную инфу можно давать, потому что у нас очень много таких словечек. В английском же в основном слова обобщенные все, правильно? Ух, ебать. Шину так убил? Охуеть, блядь. Лайфраунд, нахуй. Поэтому, конечно, мне бы хотелось колить на русском. Ну и опять же, это вопрос мотивации. Типа, блядь, ну пойду я там даже 1000 евро будет платить. Ну, условно, там, думаю, 1000 евро точно будут платить. Хуй знает, пацаны. Опять не стримить, нихуя ничего не делать. А так можно медийку качаешь, и тебе вообще похуй, блядь, сам себе босс. Когда у тебя есть медийка, ты сам себе босс, реально. А так тебя с организацией кикнули, там какие-нибудь плохие результаты, все, блядь, идешь нахуй. Такое, блядь, заебал уже за всю жизнь. Хуйня. Марик, Екич. Ну да, бля, я что-то так пригрелся, блядь. Уже сложно, знаете, как раньше, на энтузиазме работать вот этом, блядь. Без бабок сидишь, блядь. Людей учишь играть, потом они ливают, блядь, или какую-нибудь хуйню делают. Расстраиваешься из-за этого сильно. Я не такой человек, который за бабками гонится, но все равно, типа, блядь. Получается, я жертвую стримами ради команды, условно, учу людей играть, а они потом ливают. Ну, как-то не очень мне это благодарно получается. Не то, что мне миллиарды нужны, не. В тренеров даже... Ну, бля, к тренерству тоже надо так относиться, типа, знаешь... Ну, я ответственный чувак очень. Это все равно дохуя времени, демки смотреть и так далее. Ты же все равно на праках должен присутствовать. Не будет такого, что вы играете праки, а я пошел постриблю, блядь. Ну и тем более, мне кажется, рано еще тренер в любом случае. Знаешь, когда я буду смотреть, как люди в 500 раз хуже, чем я играю, ну, условно. Тяжело будет на тренере сидеть. Ticking away, but it's not that far gone that there's panic in the side of KC. They've got their utility to crash back online and immediately shut down. Spray through from Martin is good, leaving Boo on his own. Здорово. Я говорю, была бы CS-лига, я бы еще подумал бы, я бы еще задрочил, как раньше, окей, 24/7 бы Валик играл. А так, хуй знает. Такое.
but individually, I think this is the best form we've ever seen Magnum play on, and that's impressive. This is definitely looking good. And this is the thing. It's never going to be easy А я даже на пике не посмотрел. to sort of take that much space Ебать. out at the same time. He's feeling it. А я говорю, они заряжены. Они заряжены тупо отомстить. Я бы был пиздец как заряжен. Я бы игру жизни сыграл против них. Против Heretic. Я говорю, если меня в группе обоссали, я бы игру жизни выдал. И по колам, и сам. Ну, вот у меня все время, когда такие принципиальные игры были по жизни, я всегда выдавал. Мне это, наоборот, как-то прям заряжало. Разъебать нахуй. Как будто на 200% включаешься. А чё у них по пику? А, ебаю. Рейза. А у них даже трап... А, ну у них киллджойк есть. Maybe he would have been. I think the fact that KC have players deeper on A was incredibly valuable. The timing on the top peak. Ну, Рейза как будто на новом майсбоксе еще не так кринжово, как на старом. Как будто на новом майсбоксе можно через резу на самом деле поиграть. Здорово. Ну, как будто слева мне пик больше нравится, пацаны. Мне слева намного пик больше нравится. У них, конечно, дрона нету. Да, и ревила. Как бы гека это все здорово, но одна пуля, у тебя нет никакого ревила или дрона. Но с другой стороны, сага плюс этот покемончик бомбу у тебя ставят, как будто прикольно выглядит. Ой. Понятно, чел дома сидит, играет. Ни на кого я на треть не лел, у меня просто на общую победу стоит ребятушки. Я не люблю, я уже стараюсь отказываться от тупых ставок. Типа, на футбе какой-нибудь ставить рандомно. Поднадоело уже, я вроде подзаработал, надо расчилиться. Потом уже подзаебал. Вроде может заработать, нахуя, потом все слить, как-то надо подсейвиться. You've got a nade for one corner. You've got yourself the fragment for another corner. You've got yourself snake bites. You've got yourself nano swarm. Как будто я уже перерос такую жесткую лодку. Уже... я не знаю, нет такого запала, короче. Нон-стоп ставить постоянно, уже такого реально нету. Даже Казик тоже заебал. Не, я так поигрываю в него. Ну так, как будто уже... Не так, как раньше. Ой, бля. Странно, что он именно джетку взорвал. Ладно, там размен был. Большинство разыгрывают, да бро, я вот честно, без мятежа говорю, без какого-то это ЧСВ. Люди плохо играют, люди очень плохо играют, по макро, по микро игре. Видно, что пиздец как не дотягивают. Видно, что им дохуя надо работать еще над собой. Видно, что они в КС не играли. КС самая сильная школа по макро и микроигре, самая сильная. И видно, что люди, ну, даже в КС как бы не особо что-то ловили. Стрелять можно и обезьян научить. В макроигре обезьян не научишь. Ну, что такое стрельба? Это просто механика. Ты просто можешь задрачивать все, так или иначе ты будешь крестик наводить. А вот понимание по микро и макро игре, ну, блядь, это в 500 раз сложнее чего научить. Поверьте, сколько я в КС таких людей видел, которые по стрельбе типа гения, но из-за того, что они супер тупые были, овер тупые, блядь, никуда не пробились. С Арменией из-за пингана, серьезно, турики? Ну да, ну а что тут, 60? Неприятно, да, но терпимо. Пенс тот же, ну да. Тот же скрим в КС, да, да куча примеров. Бля, даже не, можно не топовых игроков брать, а... Поверьте, я такого очень много видел. И если чел встает в развитии и демки не смотрит, все верит в свою жесткую стрельбу, он нахуй, ну, никому не будет нужен. Потому что сейчас уже стрелять почти все умеют. Как раз вопросы потом упираются в то, как ты там клатч доиграл, доменялся. В твоем геймсенсе, да, когда ты понимаешь, можно поджать, когда надо репикнуть, не надо репикнуть. Куча таких вот аспектов. Ой, бля. Что произошло, ебать?
Не, этот чел что-то ебет. Вот этот на роте, блядь, дает знатно на роте, реально. Он прошлую карту тоже отъебал. Специфика Валик немного другая, да, блядь, это очевидно. Например, мне как капитану Valorant 500 раз интереснее колить, чем КС. 500 раз мне интересно Валик расколить. Потому что тут, как для капитана, у тебя огромный полет мысли есть. Во-первых, ты можешь фишные пики придумать сам. Придумать фишные раунды. Короче, ты можешь вообще свои метки придумать. Очень много всего. Конечно, темп у Валика 500 раз быстрее, чем у КС. Тут кто-то кнопку нажал. Вот реально, кто-то кнопку нажимает, и надо сразу расколить, что сделаем. Делаем так и так. Ну, какой-то мидкол тебе сразу нужен. Ты не можешь как в КС отсидеться и что-то замидколить. Нет, тебе надо прямо здесь сейчас принять решение. Мне Валик, наоборот, этим намного больше нравится, чем КС. Ну, хоть темпы быстрее, как разница, макроигра так и остается макро. Кто не понимает, что такое макро и микроигра, может, есть такие люди, я объясню. Макроигра — это глобальное передвижение по карте. Типа, стянулись туда, такие общие перетяжки и так далее. А микроигра — это вот, когда ты там, такие маленькие моменты, где ты там лишний репик сделал, лишний стрейф, не доиграли, как не вместе вышли. Кто не, просто я объяснил на всякие. Почему? Валики все это то же самое, просто быстрее. Не купил. Я сейчас РМР отработаю на студии, там 4 дня буквально. И мы залетим в хорроры. Будет такое расписание. Днем Валик задротим, вечером хоррор. Саня, ты тут, кстати? Бля, мне показалось, Саня, или нам какой-то турик поставили, блядь? Хуй пойми какой там. На начало марта, блядь, я хотел позадротить Валик. Вместо Кримза меня не берут. А почему ты Кримза так стрелишь? Вроде Кримс до сих пор хорошо играет. Бля, я помню, я один раз так Фнатик отъебал. Ну, на праге, правда, когда за Нави прагался. Я их так отъебал. Клянусь, я фрагов 40, может, бил. Я прям их жестко на кобле отъебал, я помню. Как раз когда у них вот JV, Кримс тот состав здесь был. Бля, на самом деле надо было записать у БС хотя бы один фраг на память чисто. Показал бы вам, может. Не, Кримс пиздатый игрок, я не знаю, чего вы выстрелите. Он до сих пор хорошую планку держит. Намного вариативнее, ну да, так и есть. Конечно, у тебя тут скиллы есть и так далее. Но он не прочешется сверху. Ну да, тяжело класть для Вайпер. Да я не тестил с Нави, пацаны. Я же кучу раз вам рассказывал. Я за Нави на самом деле мог дохуя поиграть. Я сам отказался. Я мог месяц играть за Нави как минимум. Может даже и больше. Они попросили меня еще поиграть. Вот я сыграл за них официал. Я поиграл за них неделю праки. Сыграл официалку против Гаценда. И они попросили еще поиграть. Я задоджил, сказал, сори, пацаны, мне. Ну, потому что я... Ну, это хайп, конечно, да, там и так далее. Можно тир-1 игроков поразъебывать. Но у меня же своя команда была. И свои матчи, свои праки, блядь. Не до этого было. Ох, ебать, жестко. Ну, и тем более, не, если бы я знал, что это тест команду, конечно, я бы не отказался. Конечно, я бы не отказался. А я знал, что я просто жду, пока они договорятся с Flipside по поводу электроника. Вот в чем была заминка. Там ждали электроника. Ну и Simple хотел попробовать с Рифлой поиграть, я так понимаю. И поэтому мы искали авик. Ну, пока вот это окно было, Simple хотел с Рифлой поиграть. Так я вообще охуел. Не Simple один раз авик дропнул. Бля, с тем учетом, что как бы мы срали друг другу всю дорогу. Ну, из-за того, что он раньше жестким токсиком был, сейчас-то я с Саньком нормально общаюсь. Ну, в старые времена, блядь, когда CSGO только там появился. Я удивился, что он ко мне так хорошо относился, реально. Он мне один раз, он играл без армора и дропнул авик мне. Я охуел, думаю, ебать доверие. Хорошо, я не обосрался, но я развивал в том раунде.
bypass. This is going to be the Viper's pit, and Boo already taking a hefty amount of damage. Да, совсем не шучу, да, с телефона. Бля, он что-то дулик чувствует. Ой, бля. He manages a couple within a second, but it isn't going to be enough. I think just a shame for them. They put such a deep Viper's pit, but this squad is quickly able to bypass it. Если бы сейчас привез так называемый киберспорт валик, и Сергон СНГ мертв, как будто есть. Мне кажется, рано или поздно вернутся СНГ регион. Я думаю, вернут пацаны. Когда вся эта хуйня закончится. Жалко пруф нет. Бля, какие пруф мне нужны? Нахуй мне это вообще пруф, блядь. After they saw peek around the corner, because the Sage is on the right side, he just, I think, just put that Viper's pit when he ran around the left. Okay. So it was more so, I think it was just a reaction. Вообще Т-карта, но, блядь. Магнум лучше делал Ю на данный момент. Ничего не могу сказать. Раунды у Карминов есть прикольно, но я же не знаю, кто их придумывает. Тренер, блин, капитан. Я же не знаю, как у них выстроена вот эта иерархия в команде. Очень тяжело со стороны, пацаны, говорить. Вот знаете, как я бы легко сказал? Один тимспик с любой карты. Все, сразу все понятно. Ну, непонятно все равно, кто придумал раунды, конечно, и игру строит. Это непонятно, потому что делается на праках. В игре ты просто колешь, типа, Go Astralis сделаем, Go Fake Astralis. Ну, что-то такое. Go Fake Astralis только побыстрее, там, ты можешь вот так сказать. Ну, для примера вам. Так-то непонятно, кто игрой занимается. Но у Карминов были вчера пиздатый раунд на сплите. Я говорю, вот на Б выход мне очень понравился. Вроде бы он дефолтный, но мало команд кто так делал. Вот это флеш-команд на внешку, чел на ящик залетел. Как будто они Фнатик жестко разъебали в том раунде. Да не, рано или поздно вернутся в СНГ-лигу. Тогда РСНГ настанет, я клянусь. Да бля, ну говорю, мы же вчера это обсуждали. Чего обсуждать, пацаны? На этом мажоре сколько у нас? 25 игроков. Это рекорд по количеству игроков на мажоре с одной страны. Это только с России. А если все СНГ взять? Типа Украину, там, белорусов. Ну и пост СНГ там. Литва, Латвия. Всех русскоговорящих, то это ж пиздец сколько. Только с России 25, блядь. О чем речь, нахуй? У нас всю жизнь самый сильный регион был. Я помню, как Дракин пиздел. Помните такого чела Дракина? Я бы 10 из 10 СМГ видоров прошел. Съебалось чучело. Рано. Все, не чекают. Хорошо, блядь. Пойдешь в киберспорт, если СНГ лига будет? Возможно. Возможно. Надо будет по своей мотивации смотреть. Просто, знаете как? Ну, либо я фулл берусь, там, начинаю задрачивать, там, и так далее. Я просто не люблю вот так вот, типа... Типа, да, пацаны, давайте команду соберем. Да я стримить, мне похуй. Ну, я так не люблю делать. Я говорю, я все время ответственно подхожу. We're gonna have to go back for a little bit more. You could see Heretics just trying to cover every single angle under the sun. He almost... There was a world where he somehow gets a couple there. А у меня вопрос, у Сани фон есть? Как думаете? Но если честно, по киберспорту, именно по турнирам, куда-то вот сгонять на турик, я очень скучаю. А с другой стороны, думаешь, можно быть стримером, гонять на медиалигу. Ебать бомжей реально всяких. По сути, такой же лан-турик, просто, ну да, ну играют бомжи, что поделать. Ну, по факту. Даже зачастую медиа-турики более круто организованы, чем персональный турнир. Но согласитесь, там больше фана какого-то, типа вот этого элемента шоу там и так далее. Если с этой стороны смотреть, они более такие прикольные. Есть же турики для стрима. Да, я понимаю. Просто ты понимаешь, что я-то создаю, что по факту просто бомжей пинаешь. При всем уважении. Heretics will have to play a perfect round with just a showstopper in their back pocket. Ну, во 20 фул ответственно. Просто не шло. И нет лагал. And I feel like a lot of this might just be Tomezi trying to hold on to the backside.
the showstopper. Wow, they're actually going hunting through it. It's almost been wasted. Ебать, он задоджил на Вайпер. He's made it into the Ебаный гений. lockdown is going to force them back completely. He gets to hold the site, doesn't get hit by the showstopper, and some of the players have even been detained. Yeah, well, deterred from any further aggression, though, having seen that some of the other players haven't been detained. Ой, Just блядь. block it, duh. Okay. Brienne's blocks the mosh. Коллекторская компания фан. Spray through the pit. Okay. One big player dealt with. Bladestorm out of the round. Lockdown. Ну, единственное, обидно, что стикер в КС не залутал. А так, в целом. But look, they're waiting Я for буду it все on the side норм. of Heretics. They wanted this. Flash was good. That saved the day. And Narrate's got another kill on the back of it. Decimating this squad. 4 versus 3. Pit still up and they play forward to Mazzy. Вместе. That's the pit down, but only Boo left to deal with. And Martin's got him locked in. 8-4. Double the score of their opponents on the other side. Karmine Corp are set. Только без истории про ФЦ сегодня, да, это же пух. Даже, знаете, суть не в бабках со стикеров, хотя ты получаешь, очевидно, очень много за это. А суть, ну просто, что частичка тебя там в истории КС остается, прикольно. Ну нихуя сравнил, нет, Донг легенда, очень талантливый юноша. The dizzy over the top, and then the aggression. So while that res is happening, Narrate is taking the fight. He is making it so that, okay, my teammates get Что за банан ебаный? that distraction. It's huge. Бля, хотел пошли, ладно, лучше так не шутить. Next up is split. Sure, the last time around, Heretics won 13-4. We said the same about Lotus, and KC have since beat Fnatic. That was a pretty fire transition we just got. The banana buff. Просто на самом деле, знаете, чего-то еще хуёво? Когда я играл, мне на минорах часто группа смерти попадалась. Ну, например, ну, что такое минор? Это как сейчас РМР. То же самое, был минор. И мне всегда попадалась группа смерти ебаная. То есть со мной люди в группе были, которые впоследствии выигрывали 2 слота. Ну, на закрытый квал к мажору. Понимаете? Это вообще баг. То есть, ну, швейцарка охуенная система, самая честная. Ну, ты потому что со всеми в группе выиграл, как бы играешь с победителем, проиграл, играешь, проиграл. А прям самая балансная система. Мне швейцарка пиздец как нравится. Но когда я играл, ее не было, к сожалению. Была ебаная GSL система, блядь. Просто хуйня. Играешь быстро в один, выигрываешь, проходишь дальше, проигрываешь, падаешь тоже в лазера, проигрываешь, все, улетел нахуй. Охуенно. Попробовать сыграть в интернациональном тиме. Ну, как будто интересно было бы, но такое. Бля, они зачитают? А это что, мой кол с ранки-то был? Подождите. Фейк БГОА? Вы стой, чей кол делают? Стой, чей кол делают, пацаны? Стойте, чей кол делают? Стойте, не пойму, чей кол делают? Я только сейчас увидел, бля, просто стой, завезделся. Стойте, это чей кол, блядь? Стойте, что за такой раунд, стойте. Так по факту это жесткий кол, без шуток. Для ранкеда, для компетитив. He has got 1v1s on offer, but he's looking the wrong way on the way through. That might be the first time I've seen Narrate whiff that bad, but he gets there. Какой талант или только упорный труд? Думаю, то и то было в моменте. A real blow for the Heretics fans. I love it. Again, this is someone who is a brand new in-game leader with a brand new team of youngsters. Бля, я все присмотрел, мой великий фейк был. Где эта паста? Где эта паста? Сова, Дрон Би, USTA. Just the fact that they have that Sage Wall in the late stages of the round that they used to bait a kill so that Martin, maybe that's why he's telling him to calm down, because that was Да-да-да, Додж ревил. It was, absolutely. Just lulling them into А дека на Б. Идеально, все. Просто идеально расколено. Говорю, пока Кармину по колу мне очень нравится. Все вообще. Как будто я колю, реально. Фейк Б на пистолетке, антиэко на Б, фулл пятером, без люрка. Реально, как будто я колю. Ну, потому что это самое адекватное, что можешь сделать. Самое логичное. Так я говорю, фулл мои колы, блядь. По моим демкам работает. Still got Wingman, a Sage Wall.
Plenty they can try and use to get them into the after plant and force some awkward positions. A pop flash here could be devastating. They like investing into these extra pieces of utility for these sort of rounds. The orb actually. Так, Heretics считайте так заменой. That will allow them to retreat back, and this is where the better weaponry just takes over. Как думаете, у Александра Богатырева, знаете такого? Александр Богатырева. У него есть фан? No. Is Просто I'm pretty sure the интересно. answer to that one. They're stacked up 3 players on that angle on his left. If he could find even more. А что там next? А, next split. As he swings, there's gonna be 4. Make it a little bit harder. Ну, сплит хорошо Херетики играли, хотя Кармины вчера тоже пизда смотрелись. Я понимаю, что в прошлом матче них зарыли, но уже так не будет. With Narrate having again a lights out performance. I mentioned before in the last map there was a stage towards the end where he was 25 kills, 10 deaths and 10 assists. Даже что вчера на Нави столько залил, это, конечно, пиздец мистейк был. His impact. Но без этого никуда. Кто не проебал бабки на Нави, очень много бабок. Тот это. Хотите голосовой в растянутом включу, если он не против? Какой мне голосовой записал после матча? Но он есть что? Сколько ты на Нави поставил? 65? А что там, запретка есть? Я не помню. Не, я вчера... Ну, минус 10 ушел. Я немного. Включить? Плюс чат, включить голосовое? После матча Нави Херетик. Сейчас я на всякий случай послушаю. Something they necessarily check for, at least at this stage. They're looking to try and clear Miniboo, but he's still sat back waiting for them to try and retreat. Oh no! Oh no! Нави ебал рот, мать ангела ебал рот, всех ебал рот, блять. Трахал всех этого Ардиса жирного, трахнул рот, блять. Трахнул рот, блять. Я не поддерживаю, осуждаю, конечно. Это не мои слова. Просто фанат прислал. Those players start to relocate. They're worried about the A site. They think the hit's coming through there. And now they realize it's a... Я понимаю, вчера столько ставок погорело, я думаю. Не только на Нави, я думаю, и на Фнатиках. Four players looking to try and rotate back. But there's so much still to do. They do have themselves snake bites, the knife, a fragment, even a blast pack. Это Саня Зонер после матча Херетик. Это смешно. Ну, как будто Айсбокс уже за Карминами. Я не верю, что они за КТК бэкнут столько. The round again has fallen in KC's favor. Once more, they run away with the map. 6 rounds in a row now. Я думал, Фнатик лучшая команда мира. Так и есть, бро. Но даже, видишь, у лучшей команды бывают проблемки. Как-то они просто как будто не почувствовали турик, не знаю. Как будто вот реально просто мало игр, простой полгода был. Им надо просто поиграть. Я думаю, все нормально будет. Дали, даже Дерек чуть дали Юру показать. Я говорю, просто вот этот простой ебаный полгода был. Done remarkable, but for KC on this map, their post plans, their pre plans. Да, при чем тут Деркич, пацаны? Чё игра от Деркича зависит? Я думаю, там в целом Фнатик по стрельбе вчера просели. Ну, как по мне, я не знаю, конечно. Я поболтаю потом с Никитой. Ну, не факт, что я вам расскажу. Мне просто интересно, реально, вот как изнутри, как ему кажется. Как будто вот, ну, мне со стороны показалось, что им просто в моменте не хватало стрельбы. Как будто по карте они неплохо передвигались, там что-то делали, решения неплохие. Но вот в моментах не хватало стрельбы. Не хватало просто, вот, ну, перестрелять. Конечно, это звучит как будто просто, типа, вы просто, ну, вы не перестреливали. Но в том матче именно так и было, как по мне. Не хватило стрельбы ребятам. You can't really blame them for it, but no, KC have come out swinging. I think Eng has, his stonks have gone even higher than they already were. Magnum is making a name for himself once again. For the side of Heretics, it's around with Sheriffs.
looking like they may have to try and fight back 8 in a row, but at least giving themselves the best possible setup to do it. On the other side of things is patient. Мне показалось, как-то Никита чуть-чуть на фоне играл. Не знаю, чуть-чуть на фоне. Не расслабленно, короче. Так это местный сумасшедший Гана, что не привык. Он же вчера тоже какую-то хуйню писал там. Switch their role to basically the polar opposite of what he was doing before. He's mostly been playing Viper. Против других команд другого региона конкурентно? Я думаю, что да, бро. Но как по заявлению, кого там, Зелс или кто там заявил, бля? EMEA регион самый сильный, блядь. Дебил. Конечно, конкурентно, бро. А почему нет? Я думаю, что вообще вот Азия как раз самый регион, короче, который симпровился, это правда Азия. Так и есть, Азия самый такой импрумтый регион. Почему-то мне кажется, что их команда должна как раз пожестче начать играть. The Team Heretics of Benji and Rienz attempting to bring... What? Well, I don't know about that shot, but it worked. It took him down, fair enough. It was echolocating him once he started knifing the wall. 12-4. Tom, you know, at halftime, it looked like KC were going to take this. Now, it looks impossible for Heretics to get back through. They're already thinking about split. Oh, yeah, they've definitely got to be. As said. Конечно, нам всегда был слабее. Versus their opponents, they won 13-4. But they were probably feeling the same thing when they went into Lotus and got bullied for the entirety of the... Ну не, просто азиаты, знаете что? Они такие очень старательные ребята во всех дисциплинах. Вот что есть, то есть. Еще бы не были бизнесменами мапкиными, по факту у них был бы очень сильный регион. Но так как они часто бизнес врубают, но при этом они старательные мужики. Бля, ладно, но это я вам не могу рассказать. Мне просто один такой видосик показывали, я не могу рассказать. Слишком приватная хуйня. А то я скомпрометирую некоторых людей. Америку? Когда? А то в багажник сразу. Ну, я-то при любых раскладах туда не отправлюсь. Но в целом, доверие ко мне это... Ой, блядь. Ебать, он их нашпинговать мог. Throwing in the thrash here, it's actually called Magnum won't make it out. The pressure's now on. Shin's got a 1v3 for the next couple seconds while they tap that defuse. Here comes the swing. Good shot from Shin. He's got them both. A chance to keep this alive. It's halfway, and the head was spotted. Narrate knows the timing is his. He's dropped down, covered it with a shot, and the angle's now tough for Miniboo. 20 HP, but he'll hit the shot to keep Heretics alive. Да, кого ульту мог помочь дать. Oh, shit, nearly made that possible. Here's another one. You look back to last year, what he had to go through. And the man has come out the other side. From cold to diamonds, that's for sure. Говорю, Кармины более заряжены выиграть. Просто отомстить. Мне бы хотелось отомстить. 12-5. Что-то у Минибу на резе так же жестко идет. Ну и в целом не будет сложно говорить. Кого-то идет, у кого нет. А вот как раз Джетка 22, я говорю, Дулик почувствовал Карменов. Вот это он уже играет как вчера, блядь. Да, из Шину попадает худший игрок в Карминах. Ну вот тоже, опять же, вот говорю, такой чел. Да, по стрельбе он неплох, вот как вот сейчас был. Но вспомните, какие он решения принимал, да? Не дать смог на бомбу там. Пикать по ближнему углу на шифте против красного чела. Ну вот ты думаешь, вот и опять же возвращается вопрос о том, что по макроигре и по микроигре люди боты ебаные. Вот реально, с пониманием вообще беда нахуй. По механически, может, он и неплох, блядь.
Ну, то моментами, блядь. Но суть-то не в этом. Суть как раз в макро и в микро. Another triple for Mini Boo. He had his ult online coming out of last round, so it's not building orbs, but it's building confidence. Yeah, I think that's the main thing. Типа, блядь. Пиздец, я поэтому и говорю, можно такие стаки было бы жесткие собирать. Я бы даже средних чуваков взял и за счет колов объяснил бы всем такие тонкости. И за счет колов просто бы ебать можно было. Ну а в идеале бы было взять 4 прям ёбарей в плане стрельбы, а все остальное я бы объяснил, реально. Вот просто 4 ёбарей дать по стрельбе мне, механических просто дроидов. Остальное на мне. Ебать, законтрили. А как же дисциплина? Ну, я говорю, все остальное я бы объяснил людям. It might get a little bit awkward for this squad. They don't have any control on the side of KC elsewhere. It seems like they're going to fully commit to this A play. So a life on this map pretty much dependent on either Patatek or Rian's getting a few on the way through. Rian's has been consistent. Patatek's got the first. Good signs for Heretics. Yeah, that's 3 players already. Запомнили позицию? Вот давайте приколемся. Запомните позицию. Я так в ранге не стану. Посмотрите, как мне ебло снесут. Вот, посмотрите, как люди в упоре дефаются. Долбоёбы из ранги никогда в жизни не поймут, что вот это очень жесткий перекрест. Вот отсюда чел байтит. Вот отсюда чел байтит. И вот этот чел открывается в крысу. Ебать, просто жестко. В ранге не долбоёбы, знаете, как стоят? 9 и КТ вот так, блядь. Фулл план продажи всегда. Даже если дрона нету. Just making things so much worse. 44 HP. The right spam could do everything, and Tomazi knows it. Какие 23 трофея? Не, я немножко не понял, про что ты спрашиваешь, бро. Немножко не понял, про что ты спрашиваешь. А, ЕГЭ? Какие 23 трофея у ЕГЭ? Это какие реально, я сам не пойму. Sentinel Турик, блядь, или какой трофей? Валики столько турниров нету, блядь. Кто из моих друзей самый жесткий ёбарь Валики? Никита Дарк. Building their confidence, building their rounds, and on the comeback arc, 5 in a row needed. Он еще покажет. Viper's pit to play with. KC, if they lose a player early on, that res from Shin can always come back through. Now that it's online, there's something to think about, really, if you're Heretics. And 4 players spotted right away. I think they've got an iota that this is an A hit. Yeah, it seems like the plan over the last few rounds has been to hit towards this A site. This time, though, they're picking up the pace. Looking to almost sprint their way in. That shock dart could do a nasty amount of damage. It's going to tickle away at a few players. As they continue this push forward, Patatek's gone, so is Rian's. Not the start they were looking for. Benji's at least managed to claw back one. We will see the plant in. And now the fallback. This is just going to have to be that full. Бля, да есть такая игра охуенная, пацаны, вот клянусь. Я просто нафармлю бабок, и когда меня все заебет, бля, я буду full DZ стримером. Бля, это такой кайф будет. Это моя пенсия будет. Я просто буду в кустах по 100 часов сидеть, и мне вообще похуй, блядь. Будет смотреть такое? Он тут все какая, он красный. На 5 онлайна? Он, ты, кстати, зря так думаешь. Если бы я был full DZ стримером, нарезки подаешь, сделал все такое, нормально бы онлайн был. Ну, если вот прям конкретно DayZ постоянно стримит всегда. Ну и только вот опять же, знаете, есть какая проблема DayZ? Что заснайпить могут тебя всегда. Ну, из-за этого фон. А в DayZ это пиздец как, ну, руинит жестко. Допустим, ты куда-то далеко убежал, блядь, по карте. Тебя, блядь, заснайпили, убили охуенно. Просто, ну, минус лут, еще и бежать, блядь. Не пойму, почему ты челов из ранки тут пример приводишь. Конечно, одни долбоебы играют. Посмотрели бы хоть один матч, как играть. Было бы в 500 раз больше понимания.
Что на Xbox, да, можно в упоре попиздиться. Особенно если долбоёбы против тебя не взяли ни сову там условно, ни гека. Ну что, у них нечем наревилить тебя. Почему не стать в упоре, бля? Люди сразу полтавляются, как дебилы. Ну хотя ранги пивасники сплошные. Даже на любых рангах. Там люди приходят просто, блядь, с пивком поиграть. Надо твой твич, а как Егор это поставил, это пиздец. Не пиши так, вы. Так, не все так серьезно к этому относится? Да, блядь. Это же просто, ну, это для меня база. Я понимаю, что для челов у них в башке нихуя нет. Так, мне скоро вообще на студию ехать. Пацаны, я сразу приезжаю, я могу бы опять не успеть посмотреть. У меня еще 1:20, как думаете, успею? А, ну хотя, стойте, 3-1 же, да. Точно. Ладно, сейчас приду. Точно, точно. А у Сани фон есть уже? Чё на 1.50 поставил? Red Bull gives you wings. Champion, ain't nothing that can't be done. Oh yeah, I put it all on the line. Definition of divine. Yeah, I feel like a champion. Ain't nothing that can't be done. They told me I wouldn't be nothing. Came on now, second to none. I need me a trophy, I need me a ring. I'm not with the bull, but keep it a beam. You know what it is, you know what I mean. Shit, all I do is win, 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 win. Haters wanna hate, they ain't made top 10. Double, triple team, what they need to defend. I do left and I'm gone with the win. I'm gone with it. I feel like a champion. A champion. Ain't nothing that can't be done. Oh yeah. I put it all on the line. Definition of divine. I feel like a champion. A champion. Ain't nothing that can't be done. Oh yeah. I put it all on the line. Definition of divine. Feel like a champ, MVP status. Yeah, the win been guaranteed. So let's see about it. If you gon' speak about it, then be about it. If you don't bring that energy, no, I can't be around it. Nah, I'ma shoot my shot. I'ma stick it, watch. At the tippy top, I cannot take no loss. 2 seconds on the clock, they gotta give me the rock. I got a game on wet, yeah, I got a game on lock. I feel like a champion. A champion. Ain't nothing that can't be done. Oh yeah. I put it all on the line. Definition of divine. I feel like a champion. A champion. Ain't nothing that can't be done. Oh yeah. I put it all on the line. Definition of divine.
in this grand finals. I'm now joined by Fanatics. Alpha, everyone give it up for Alpha, Hello, Alpha. Commiserations for yesterday. I know you wanted to make it through, but you didn't. So how is everything? Are you okay? How's the team doing? I'm super happy, I guess, because we lost. First time we didn't qualify World Cup. It must be super happy, right? Oh no, Alpha, don't troll me like that. But it's okay. I think everyone is very happy to see you here. I see some Fnatic jerseys here as well. Of course, you played against Kickoff yesterday. So what do you make of their performance so far today? What do you make of the series? I mean, they're playing well. They are unexpected team, actually. I didn't expect when we're playing, I didn't expect they're gonna play like this. Yeah, unexpected team. Yeah, but also on the other side, Team Heretics. Rians is not here, but that's your ex-teammate. So talk me through what he's like and how happy are you to see him succeed? I mean, I'm happy for Rians because he's my really close friend and he's also my ex-teammate. And he's a really good person, so I like... Does this mean you're supporting Heretics today? You want them to win? Yes. Oh, what do you guys think about that? Okay, the Heretics fans are happy about the Kickoff fans are booing. But last question, Split is coming up next. You played them on Split already on Kickoff. What do Heretics need to do, you think, today to beat them on Split? I think they need to pick them. Pick them? Because Karmine Corp is playing like really stress. And if they do, let them do what they're gonna do, they're gonna lose. Can't be scared of them. Yeah. Okay, nice advice there. Thank you very much, Alpha. One more time, guys, Alpha. And let's send this back over and see if Heretics can indeed beat them on Split. Thank you very much, Yinsu. Thank you, Alpha. Well, Я знаете, что не понял? Хочу посмотреть кое-что. Короче, Америку посмотрим на... Бля, единственное, может не посмотрим только из-за того, что я на студии буду. Где матч, не пойму. That those teams had been learning from the previous time they played. So we will have a reverse when it comes to the roles. We're gonna see Team Heretics on attack first, which was not something that we have seen a lot of in the previous match because they literally played 5 rounds and that was it. А что это за приставка? On Split, KC, when they were playing against Heretics, они их ебать выебут. They were allowing them too much proactiveness. Like we have seen this already. А что за приставка, стойте? Mini-boo setups with the support from the Omen. That was something that we have seen on Sunset. It's gonna be happening again on Split when it's gonna swap to defense. Yeah, exactly. So I assume that we do not really expect many changes when it comes to the age. Что за приставка? Смотрите, 3 марта играют ЕГЭ с лудами. А они играли до этого? На ЕГЭ кайфик 5, нихуя не пойму. А, во. Вы что гоните? Они их зароют просто нахуй. Они их зароют, я клянусь. Просто сангастак, блядь, они их просто выебут. Это приставка. Вообще похуй, с кем они до этого играли, блядь. Никого не знаю. Well, there was one weakness that they found when they were attacking, and that was Team Heretics ramp control on defense. The only rounds that Kickoff actually won on the attack was when they were doing A pinches. It was a 3 rounds. Они их зароют, блядь, я вам клянусь, это приставка. Я просто грузанул 10 тысяч на победу, 10-2-0. Countering that position very well, and then when they were anchoring on A side, it wasn't very effective because of losing that ramp control, which ended up in being overrun by Heaven on A. Так, вот этот матч лучше мне скажите. А, но они вообще не играли. Main control, the one ways from Omen, combine that with the raise nade, was typically pushing them away in that early part of the round. I love that you mentioned the raise. Let's talk a little bit about Mini-Boo and how he was performing in an icebox. We saw that actually Narrate had kind of the upper hand against him. We saw a lot of times that his utility was having a lot. Бля, не знаю, как будто вот тут можно на ЕГЭ пробить. We heard Alpha here that he is actually supporting Team Heretics, and if we want to see a map number 5, коэффициент 5. Here on Split. Now, my question to you is, if Team Heretics wants to take this to a map 5,
assuming that Casey is going to be adapting onto all of that, what do you think is going to be the edge as you jump into Agent Select and we see no changes in the server? Yeah, no surprises over here. I think what is the next, the next answer to those? I think Team Heretics need to play it exactly like Sunset. This is something that they've shown today already being super effective. В два дулика, блядь, хуй знает. Без Вайпера, два дулика, блядь, что-то без Сентинела. Что-то мне слева пик вообще не нравится. Стойте, а Кармины разве таким же пиком играли против Fnatic? Openers from Team Heretics can be being done here as gambles, as gambits. Yeah, exactly. And we're going back to seeing Martin on the Euro. Previously, we also saw some changes. Would you like him to be more conservative or to repeat? No, I want to see. Ну, я не помню пик, но на сплите они сильно смотрелись Кармина. Кстати, а в прошлом матче с Heretics у них такой же пик был? For example, we have seen already them doing the ult on Alpha here, actually, when he was smashed by the Paranoia, then ulted by Euro. You have no response. You're literally just getting outplayed. Ну, там что-то, да, не пошло. No way of counterplaying it. Как будто сегодня такого точно не будет. Or with multiple teammates. If you're singled out, you're dead. That's something I would like to see from KC again. Combining that Omen, combining that with Yoru, with the TPs and the ultimates. It's a very low risk but a high reward play, and that's something that can be abused specifically if you get a lot of orbs. But the problem is, Team Heretics was not allowing them to get a lot of orbs because. Бля, ну это фриставка, надеюсь, все добавят. Ой, где? Вот это фри... Я клянусь, это фриставка. Такие коэффициенты равны, потому что они тоже ботов обыгрывали. Love that you mentioned the push and pull. But guys, it's time to get into the action. KC, they do want those 3 points. Heretics, they want to take this to a map 5. Mitch and Tom, I know that you love Split, and you definitely want this to go into overtime at least. True. Thank you so much, Kukuka, and our analyst desk. Makes a change. Wait, that wasn't super. Там просто нос должен быть. Oh, it could be. You might be right. She is extremely good at accents. While also interviewing Alfie at the same time. You should hear her, your boy Lewis impression. But as we come into Split, I'm excited to see what K-Corp have got up their sleeve. Personally, I'd love to see this go all the way to 5. But the way they're playing, back-to-back 13-7s, it doesn't look like they KC have any intention of letting it go that far. They want to end it here. No, this is a super explosive composition that they have as well. One of the focus points has to be Martin in their game versus Fnatic. He was incredible. Там он нашел реально есть. Охуеть. It's just going to be left for the side of Heretics. They've gone straight into the B side, already getting into an afterplan. Solid stuff to start this off. Side of Team Heretics. They don't decide to back off, instead staying on the site. Up top, Narrate has not spotted the player below him, so Benji's good to go. Finding another on Tamazi before Magnum steps up, but he's got so much more to do and falls immediately with KC. Я поставил на них 15 тысяч. Да, я поставил 15 на победу, 15 на 2-0. Есть на Милане, есть. В ЛЦ зайдите, есть. They often thrive in that chaos, but this time it wasn't to be. Yeah, one of the fastest rounds that we've seen so far, and I do think a lot of the information and delay that can be thrown in by KC, those pacey rounds could actually be quite valuable. Чего R8, вот, Onyx, Ravens. Есть там все. A lot of those fights become quite awkward, and that is the thing. This composition is pretty much made to make things scrappy. Get up close, get in your face, and I don't think Heretics mind that too much. А, они с ГТ еще начали, пиздец. Что там у вас? Винт? Пацаны, потому что надо нормальных конторах ставить, сами понимаете. О, как не убил. Not so much. Damage is already massive with Magnum in a 1 versus 2, but he's going to be blindsided. Ладно, хорошенько. Heretics win the round, but at what cost? Yeah, they take quite a bit of damage on the way in, and I like the gamble that was taken in that round from KC. Just place a lot of players within one side of the map, and... Так мне пахово, это вообще давно заколил, что всю лигу надо на R8 ставить. А сколько против нас кафик был? Я вообще забыл про это. Мне Паха тоже заколил. Мы же сидим в тимспике, где они тоже сидят, проки играют. 2.6 на них было в прошлой игре. Охуеть, блядь. Бля, ебать, я фриставку пропустил. Да я бы тоже пробил 2-0 против нас.
I don't know how he's going to apply a long-range Bucky on attack. Oh, just hit the right clicks, mate. Don't worry. Блядь, ебать фристафка была. He's gonna have a tough time for sure, but a ghost at least. Have to think he's going into the. Мне это Пах еще дня 3 назад сказал, что ставь на них просто всю лигу и все. The Bucky's gonna be used up here. Flash not gonna catch him. Bucky, not that good though. That's always gonna be your problem. Luckily they've taken heaven. Patatek had just shift walked up with his wall. He's turned back to fight Shin, but lost his life. The numbers now back to even. It's not like Team Heretics want to blitz straight towards A. You even see that spike rotating back. They'll group up as 3 and look to take it. B. The timing. Приставка была, да. It's mainly going to be if there's any utility, and there is. A C's available. Time right. Could be perfect. I think not going to catch anyone. In fact, they're going to fake the steps away and then start moving their way back. A little bit of a wide jump out from Magnum, but instead he's just going to have to surrender the site. Look to play on the retake. Now, bear in mind, Rian's never got to collect any of those guns. I think the only one in reach was a Bucky, 30 seconds and he decided not to go for that. Nice fight. Well done by Shin with mini boot down. The real danger is the rifle and Benji. Rian's has done the same, but he's a quantifiable factor. They knew that he was at the back site. They still know it, and there's no way out for Rian's. He's going to fight his way through. The peek around the back. Oh, he's got the reload off on time, but the shots don't quite land. Not for him. Халява, много поставил Хейл. 3 kills and a round. Вообще халява, ребята. Я просто про забор реально. Мне Пах хвалил эту хуйню. Really well. That was a start that was basically a 2-for-1 trade. You lose a Bucky and you get 2 kills off the back of Patatek. It's mainly just this re-aggression and Shin being more than prepared and just having a great round overall. Casey break back fast. And on this defensive side, looking strong. Now, for the other side of things, I want to note that it was a 9-3 defensive half when they last played this map. Now, as we've already mentioned throughout the series, I feel like KC, even from the last time they played Heretics, have come forward leaps and bounds. It's a different team, different roster to who played previously. But it is worth noting that KC are going to want to at least put up a decent defensive side because of what happened. Да матч 8. Я вам показывал, вот матч. Халява. Defensive aggression is going to be similar to what we saw in the previous map, relying on Martin. Now that he's got a gate crash to get out, Тут на них было he's much 2.6, more confident охуеть. to take those wide open positions. Quick kill on Rian's, and he's bailed, leaving the rest of KC to pick up pieces, and those pieces not too easily recovered. The decoy attempt alongside Boombot is nice. We can see that the Heretics have no control. They've got to go through the smokes, take some risky plays. They still don't know the judges here. That's the main problem. They've been faking again. They love doing this, just giving away like, oh yeah, I'm here, come for me, go for the guy with the rifle. And instead, Narrator's just sat there, hasn't moved a muscle the entirety of this round. Into B they go, this battle of Tomazi, but he's just looking to try and delay the 150 гигов есть за него есть. Again, they're going back towards this position, a slow sneak in. They're going to end up walking straight into him. He's waiting on the inside. And the bait worked the entire time. Ебаная шина. Чел, опять вот так пикает. He's got to sprint. He's got to run. He's got to get this spike and try and move onto the site. His teammate looking to try and wrap back around, but the timing is just not good enough. They need so much. Но это еще не всосали, Сань. KC with their trap plays have left Patatek out of the round. Great ideas on how to retake that control. Initially taking Да, на R8. Да, блядь, мне Паха говорю еще Колин это. Они играют там full СНГ стак, вот так объясню, играют арабскую лигу, где люди вообще играть не умеют. И на них прошлый матч был коэффициент 2.6. Ебать, я фриставку пропустил. Я бы также 1030 поставил. 2.6, охуеть просто на победу было. Блин, какая халява ебаная. Well, he's mastered all the elements of a top-tier team before. Это гений доставок. Да, Сань? One map away from locking in top spot in EMEA, and we're now neck and neck. Нормально. Да как будто надо было больше пробивать, ты чё? Там прям фул халява. Already back to what looks like a slightly more direct attempt. Maybe just farming up the orbs, in fact. Miniboot 1 away. Rian's 2, so... Got the spike! Same for Panatek, in fact. If they can go get the other orb on the other side, it might be a little bit more difficult. Right there. Instead, though, they're going back to this mid position. Martin, well placed once again, but this round is definitely not worth the risk.
Да, сейчас посмотрю. Чтобы они бизнесом не решили заняться. Ну да, это главное. Ебать, он улетел. Team Heretics 4 versus 4. They'll be happy with that outcome. The slow-tempered style. When you've got this much utility. Narrate again. Like, he's still got the judge. Is in a different position, and it looks like they're going to be walking right into where he is. He's got a teammate as well in Shin. Ну, я тоже пирожков не знаю. Вот этого не знаю, чего. Да не, next match может просто на R8 лететь. Starting to use some utility in an attempt to clear some of the angles that could be a risk, but they don't know about this man down below. Shin up above, holding on. That's the spike. The spike has been dropped. There doesn't seem to be much hope here, and Shin just holding the line once again. Counter flash is being thrown out onto Padatek. He's at least managed to. Что, придурок на шине или что? There's nothing he can do. It's just going to have to be another save. Я, конечно, понимаю, он за рукав зафанился, а нахуя вот так открываться? Ты же точно не знаешь, где чё. Lightning fast, but so too is the timer of the round. It's ticked all the way. Да, я говорю, ставьте на R8, пацаны, фри ставка. Коэффициент просядет на них 100%. Что думаете, СНГ стак арабов не обыграет? This was a round where they did not have a lot. It was mostly pistols. They 1-to-1 traded to start. They found a lot of weaknesses on that A push. Так вот, я не знаю, а они где сами территориально? Надо у Пахи спросить. Хотя я сам могу посмотреть кое-как, ладно. Какой же искали лимит на них? Ты где ставишь? Не у семьи, блядь. Поэтому вот у тебя 6к лимит. На винлайне никаких лимитов нет. На любой турик, запомни. Я по 15 тысяч поставил. 15 на 2-0, 15 на победу. Ёбаный рот. Да вы что, гоните, блядь? Not even off the first blast either. It was the paint shells falling out after Padatek has managed to slice a little bit of control for himself towards the spawn. And as we're seeing on our screens, AC are in a bit of trouble because they've lost their screens. I don't know where Martin's planning to take this one, but it's got to be right into Padatek's face if he wants spawn control, and he's done that pretty flawlessly. The first, but many more to come. Бля, на самом деле, если Кармины берут 6 за КТ хотя бы, они в атаке должны трахать таким пиком. Да шины долбоёб, поэтому уже поняли, пацаны. Ладно, кто-то следит за американским КСом, вы мне так скажите. Nightfall as well. Same time as the Rolling Thunder. They committed both. But it did pay his dividends. That's the thing. Heretics have managed to break their way back, get themselves 3-3 onto that board. And as mentioned, кстати, скажите мне вот что. А казик-то, походу, можно стримить? Я знаю то, что Егор Крид выиграл суд по казику. И ему аг разбанили. Просто подал в суд и, ну, типа, выиграл. Я, конечно, понимаю, но юристу дохуя денег там есть. They've set themselves up for success. And early on in the map, it's exactly when you want that to occur. Oh, get out of there. Blast pack out. Easy. Stun, though, is good. And they're chasing him down. No chance for Nare. No. And Shin's been tagged up as well. This is an instant response. A pace change from Heretics as they'll make their way into the site. The judge this time isn't going to have any impact. Shin, Twazi, not in a bad position to try and do at least a little bit of extra damage, but they need to isolate Benji, who's now sat in the back lines, chilling behind them, dodges the flash, is able to escape back through the smoke. I don't even think he took any damage from that spray. That's going to be someone they have to clear. The final ult that was on the board is going to be that Viper's pit. Miniboo's gone down. Martin somehow, while pushing into that utility, has got rid of Padatek. Somehow this has come back to being competitive. Ебать! Ебать, ретейк! Охуеть!
Ладно, пацаны, вы мне вот что скажите. Я, конечно, понимаю. Аналитики чата я не очень верю, но все же. Кто-то за американским КСом следит? Я просто сегодня матч буду комментить на студии. И вот если я хочу поставить, знаете на что? Сейчас я вам скажу. Red Canis Wildcard Gaming. Если я хочу поставить на Wildcard. Как вам? Да. Просто чтобы смотреть было интереснее. That's absurd. He's in 2024 with the vision. Gorgeous stuff. Well, looking like Heretics aren't afraid to go for the same sort of play. This is where they've had the majority of their success. Is making a move in towards heaven. Narrate forced off the and now the pressure comes in. Shin left completely blind, but he hasn't been checked on. He hasn't been cleared, and because of that, he gets away with it. Я с этого матча сейчас, походу, в плюс 60 тысяч влетаю. That's ridiculous. Yeah, once he finds those two as well, even the first, you see players start to turn to address him, and then the rest of the squad comes out. На студии я уже так не пару, типа, дети шлюх ебаных. I'm loving this from KC because я просто буду говорить вот так, не повезло. Не повезло. This guy's always got someone else to swing. Benji was just about to take Shin down, deal with that problem. Oh, it's amazing to see Magnum activated like that. Да я говорю, такую хуйню смотреть, через ставки вообще, бля, блевануть можно. Я не знаю, сколько у нас там онлайна будет, 700 челов, блин? Я так скажу, если Кармины 5-3 уже за КТ ведут, у Heretics проблемы. Так а что, у меня есть выбор, блядь, не согласиться? Я же пока еще работаю в студии. Так бы, ну, по собственной воле я бы такую хуйню реально, ну, мне бы не хотелось кастить. И с тем учетом, что, знаете, в чем меня больше всего бесит? Что у нас нету эксклюзива на этот матч. Ну, типа, знаете как? Если мы были единственные русскоговорящий каст, то еще как будто окей. Хоть и хуйня матч все равно. А также комьюнити каст есть, ну типа. Ну вот я могу по-честному сказать, я сам, если вот захотел посмотреть какой-нибудь стрим, я выберу комьюнити каст всегда, а не официальный стрим. Бля, потому что там более лампово, челы могут, ну, свободно выражать свое мнение. На студии ты не можешь там, блядь, обосрать кого-то или еще что-то. Или матом что-то сказать, ну типа... Не знаю, как будто прошлый век уже вот такой. Авициоз, это прошлый век реально в касте. Будущее за комьюнити кастом, вот серьезно говорю. Я уважаю, но пойду ковер. Ну я понимаю, я бы сам комьюнити каст выбрал. За этим будущее, я клянусь. Все вот эти студии, вот это все в прошлом, блядь. Всем похуй, в принципе, блядь, на декорации какие-то и так далее. Не, это прикольно в кадре смотрится, окей. Ну, допустим, если там какой-то комьюнити каст, где просто собрались про игроки, вот так вместе матч смотрят, намного интереснее смотреть всем. Ну, Слайм легенда, к нему вообще 0 вопрос. Он даже для меня легенда, когда я еще в 1.6 играл. Two different angles from the spawn. One player's pushed up sewers, the other is on B. Like there is literally nowhere to go. Кого-то просто вот сухое комментирование, это в прошлом. Ну реально в прошлом. Так я сижу, мне не обязательно комментировать, блять, вот делать фраг, вот делать, ну типа каждый размен комментировать. Как будто это тупо. Можно побездеть о чем-то там, блять, поанализировать сразу раунд, еще что-то. Прикольно. А так, блядь, как комментишь на стоп, ну, блядь. Завтра будет стрим. Завтра ранг пойдем. Слайм и Страйк мой вообще любимый дуэт ever. Сердечко. Ну и Таф еще пиздатый. Вот это троица, я бы сказал. Как ты обосрал Бустю? Так, блядь, я чуть чела Дурола пережрал. Осуждаю, если что, не поддерживаю такое.
Ну так и есть, блядь, допинг контроля нету, какого хуя? Чел мешок в рот засунул, блядь. Какие бы у меня эмоции не были, я вот так представляю, такой, блядь, телефон в рот сую, просто мешок, блядь. Это вообще полная хуйня, чел точно по чем-то был. 100%. Ну, такое поведение как раз типично для тех, если вот он что-то закинул, так сказать. Это вот типично. Тебе такая суета начинается, ты такой весь сидишь, блядь. Он еще так играл, когда этого вообще не играл. Типа пиздец, как в себя уверовал, Бустя. Просто шел, блядь, репик, нахуй, репик. Прям пиздец, чел в себя уверовал. Нихуя себе, откуда такая уверенность взялась? Я, конечно, понимаю, эффект финала, блядь, Лана, но не-не-не-не. Еще другой эффект я тоже знаю. После второй карты ставлю каждую на Кармин. Но пока у тебя дела тогда хорошо идут. С Бенджи в ранкеде? Как у меня сейчас Эл же в дерьме скрытая. Мне надо, короче, много поинтов апнуть. Надо радик апнуть, ну, чтобы нормально чилы попадались. У меня скрытая Эл сейчас фулл в дерьме. Ну, во-первых, потому что я несколько актов пропустил. А потом так и, ну, и не набрал много поинтов. Сайфон есть? Так что не приходите на стрим. Я даже телефон заряжу, чатик открою. Бля, просто такую хуйню сегодня смотреть, реально. Ради этого еще в студии ехать. Честно, меня это... Если честно, меня это очень угнетает. Просто хуйню смотреть, реально. Без еще эксклюзивных прав. Ну, блядь. Просто для себя и своего друга буду комментить. Что за скрытая Элла? В Валоранте такое есть, как скрытая Элла. Ну, ты, наверное, замечал, что одним за игру дает там 25, на каком-то там... Неважно, блядь, на каком-то там уровне играешь. А кому-то дают за эту же игру 15. Это и есть скрытая Элла. А чё за канал? Бля, не могу сказать. Он так называется, но вы поняли. Это как свинцы вы смотрели на 10 онлайна, да, пиздец? Ну я хотя бы пост телеги сделал, там хотя бы уже до соточки дошло. Я вижу. А по поводу туриков, что я еще кащу? У меня с Фиссурой такой договор, что я этот турик отработаю. Мажор отработаю сам. И все. По домам. Ну я же тоже не могу как хуило вот так резко ливнуть. Но я так и не буду никогда делать. Они потом в Сербию будут в студию переезжать, а я в Москву сибу. Да. Бля, мне в Парагоне, вот если честно вам рассказать, вообще охуенные условия предложили. Сейчас я досмотрю раунд, я скажу. Ой, ну мог еще, братишка, ну ты мог еще побрить. Мог еще, блядь, мог. Ладно, вайпер каленая, ульты нет. Кого-то должны такое брать. Шина сдохла. Ну, потому что главного рейдера нету. Кого-то должны такое брать. Бля, вот этот чел хорошо играет, да? Вот этот на роте хорошо чел играет, реально. Ой, сейчас бы зажать рукав. А чё он под это не прожал рукав? Ему надо было под хаешку прожимать рукав. Просто спрейть туда, просто спрейть. Хорошо, ладно. Короче, мне на Парагоне прикольную тему предложили. Вот я как бы буду на контракте в студии, да? Ну и живу в Москве. Как бы мне нельзя жить. В Казахстане она базируется. И я могу гонять не на каждый турик, а на который сам захочу. Поняли? Типа, если я не хочу, я могу дома комьюнити-каст устраивать. Я такой думаю, ебать, охуенно, блядь.
Скажи честно, зазонер ли? Ну, конечно, зазонер, просто заебал уже. Но не, Саня, братик. Мне будет его не хватать. It's a different look than the Magnum we knew from a long time ago. And leading this team, you can just see he's come out of his shell. Wonderful to see him reach these heights. And to have found some talent like Narrate, like Mark. Слайму залетает, так мы за слаймом будем кассить вместе. Имба будет? Игорян мне уже предлагал не раз, чтобы я к нему залетел. Он мне предложил вот так вообще, чтобы я сам мог запускать стрим. Ну и мы с ним типа будем вместе кассить. Не, я залечу к нему. Это будет тоже. Будет весело. Ну, считайте, мы же уже вместе работали. Но я только ведущим был на попстомпе, а он комментил. Было прикольно, по мне. Попстомп вообще имба. А кто вот попстомп смотрел из дома? Мне вот интересно, никто там лично был? Вот вы смотрели финал? Катовица. Ну и пиздато было. Вот мне просто интересно, как именно на трансе смотрелось. Вживую это было охуенно. Просто пиздец как круто. Я вам всем советую на следующий попстом приехать. Это было прям разъебка. Это было мега охуенно. Имбово было? Ну круто. Я просто не знаю, как именно это в инете смотрелось. Ты круто провел, спасибо. Я старался. Да это еще такой тестовый раз был. Я же ни разу ведущим не был. Вроде как будто я прям рожден для этого, но а по факту я ни разу им не был. Я потом, ну, я придумал вообще кучу фишек пиздатых. Это пока все так было экспромтом. Ну надо похудеть только реально. Ну мне самому не нравится, как в кадре там прям такой жирный. Him in a position where if he gets this right, he could be catching the players in the back as they look to push into the site. Information should be had. I think he will have heard them. Чё пропало, Гала? Ты хоть валик играешь? Now he definitely knows they're looking to try and clear the site, and instead he's just slowly making his way up behind the Magnum, just trying to bait down that clock a little bit more, and already he's found one. Пока пиздели, тут пистолетчик уезжает. Сань, ты тут? Или у тебя инфаркт уже, Сань? Вызывай скорую быстрее. Так я, ебать, там голодные игры устроил. Я армрестлинг. Если чё, это я все сам придумал, все эти конкурсы. Дэнс-баттлы всякие. Как чилы 0.5 пива хуярили на скорость. Фул вечеринку устроил людям. Ну было пиздец как весело. Чилы с пивом имба было? Бля, это вообще смешно было, пиздец. Там ко мне чилы уже подходили. Давай еще Dance Battle, давай, мы готовы. Не, прикольно, на самом деле зрителям тоже большой респект. Очень сильно, какой бы ведущий там не был, да? Как бы я там не разгонял чилов, что бы не предлагал. Понимаете, если люди будут вот так обосранно сидеть, типа, ну, ты ничего не сделаешь. А там чилы все молодцы, такие, да, давай, нахуй, задвиж. Там еще девочка такая красивая танцевала, которая первая, да? Такая малыха вообще прям. Че за клип? Ну скинь попозже. Ну хорошо, походу на студию успею. Че оценил? Я смотрю. Ну я так больше с вами пизжу. Ну тут как будто просто уже я понял, что каточка за Карминой, поэтому я больше с вами пизжу. That's not something you want to be seeing. Interestingly, it seems like this might be a KC timeout. Clearly, they may be willing to weather the storm, try and say to some of his players, all right, it's not one yet. Well, Heretics haven't breached 7 rounds on the last 2 maps, and well, the deja vu's got to be kicking in yet again. The pistol lost, the follow-up clean from KC. The money riding high on that French organization. They can play a bonus round where they have rifles to work with. You have 2 Bulldogs and a Phantom. And on the attack side, that death ball can make... Бля, просто если они сейчас закрывают, я плюс 60 тысяч сегодня. Охуеть. The opposition, Heretics, need to be near perfect from this point. And again, it's their... Я уже 30-очку на R8 поставил, 10 на Wildcard.
Даже если кому-то проиграют все ставки, похуй, я все равно плюс 20 остался. Как ужастики с бандуры. А скоро новая часть вроде должна выйти, не? Или когда она должна выйти, бля, я что-то не помню. Как будто мы не играли в том году. Как ее, блядь? Я забыл. Как, блядь, серия ужастиков называется? Dark Pictures, точно, да-да-да, Dark Pictures, да-да-да-да. Ну не, в атаке они их трахать должны. Бля, вот эти... На самом деле, вот эти киллы с веревки, валики вообще нечестные, как по мне, это надо фиксить. Надо разброс. Они, конечно, увеличивали разброс. Как будто все равно хуйня, надо еще больше делать. А тебе чё просто веревки вот так ебет? Ну такая хуйня, если честно. Не должно быть так часто таких киллов. По ебучке он дал. Шина, я тебе все прощу. Я тебе все прощу, хуйня. Покажи Мирал! Алло! Алло! А, ну взял, походу. Ебать, Шина, ты хуйня ебучая. Прощен, блядь. Продакшн, ебал. Там чел сидит на режиссере. Вот так, знаете, как обезьяна. На кнопке, блядь, хуярит его. Ему вообще похуй, блядь. Он вот так сидит, блядь. Делает вид, что работает. Ух, бля, не, ну как он мини-бу убил? Не, это эйс. Бля, ладно, он за все прощен, Шина, ты хуйня ебаная. Но механически он хорош, окей. Но по макро и микроигре сам бот ебаный. Бля, в токе, я столько токе не играл. А Саня тут? Просто хотел поинтересоваться. Ну, типа, он за валик еще шарит или уже нет? Тогда. А он в телегу эту ставку выложил? Мне кажется, надо со скринами с вилайна залететь к нему в комменты. Плюс, кто на вилайне стоит, надо залететь, мне кажется, в комменты. Со скринами. Провести рейд, так сказать. Бля, этот Джаш ебаный, пиздец. Clearing this man is not going to be easy. Martin actually going aggressive. He's going to find Briand. Looking for a little bit more. He spots the man close. That's Benji. As they both go barreling their way towards this A site. Ебать. Ебать, афера века. Там челы потерялись, ХТ. Где бомба? А? Где бомба? А чё не в уголок ставят? А почему он так бомбу поставил, пацаны? Есть инфа? Почему не в уголок прям, чтобы нашить было легче? Не, есть инфа? Чел уснул. По-моему, он успевал. А, по-моему, успевал, не? Ну ладно, похуй. По-моему... Ебаная ты Шина, нахуй, колесная! To close out the grand final of EMEA, a 3-1 scoreline, and a hell of a difference on the last time they faced Heretics. Это... А сколько коэффициент отдельно на сплит был? На... Карминов. Ну, они фавориты уже были, да, поставки? А, ебать. Ой, ебать, нихуя себе. Бля, лаги что-нибудь 3-0, да, у меня на 3.05к стоял тоже.
They wanted to learn what they could throughout this tournament. But they might just end up champions. Бля, я еще на студию нормально успеваю. Охуенно. Portal was broken, so no TP. But no Martin at all. In fact, good kill for Miniboo. That's a very valuable scalp to take. I mean, не забывайте, ребятки, лутать. Вот кто на виллане не зареган, реально, не забывайте. По трансой баннер 3000 каждому, кто не зареган. Ну только промик люк не забудьте. Не без депов, без всего, вам просто дадут 3000 за регу. Все, можете ставить их. Ну, один раз поставить, потом вывести. Так что те, кто на виллане зарегал, может просто зарегаться по фану даже. Одну ставку сделать даже. Ну, есть же такие люди, которые не любят ставки. Ну, короче, так вы можете просто наугад тыкнуть, что-то заработать. Баннер по трансу, если что. 3000 по промику люк. Не забудьте. Конечно, нету. Желательно без камбэка, чтобы я еще почилить чуть-чуть мог. Поеду на студию. Кашел матч с подписчиками. Ну сделаем, сделаем. Ну сейчас видите, пока турики идут. А чё там до меня? А чё куда бу смотрел? Я думал, сразу его в спину убьет. PR8, да, поставил мне 15 тысяч. Я надеюсь, эти трешку не бахнут. Кия, матч сегодня комментчу? Wildcard. Кто-то там? Я уже забыл. И сразу же следующий матч, который за ним идет. Ну даже то, что он двоих уебал. Посмотрите на деньги, там 2 гвардиана. Вот посмотрите, да, как они клатч небрежно доиграли. И сразу наказание за это, 2 гвардиана. Ебать! Стрельнул с базуки. Martin has gone down. He did. He took the kill and TP'd. Yep. He'd put his gate crash. Он TP нажал за... О, TP, блядь. Я на английском уже TP за план нажал. Говно против мочи. Ну, что поделать, блядь. Я бы по доброй воле, по своей, так сказать, не комментил бы это. Сами понимаете. Видели, как Магдов разругался? Of EMEA. But now they found that throne, it wasn't theirs. Not automatically. Karmine Corp, just a few kills away. Now Raid might just have them in the bag. He's walked up, the smoke fades. And so too does all hope for Heretics. Karmine Corp. Ну, заслуженно. And it's Magnum. From zero to hero, literally. Ну да, Кармина выиграли, я учитываю, что Fnatic есть, Нави есть в своем боевом, в своем хорошем составе боевом. Ну то есть, бывшие FPX. Плюс 60. Просто плюс 60 тысяч рублей чистыми. Заодно Best of 5, как вам? Папа. It had been said by Kometo. He picked up Eng, he gave him the keys to the castle to build the team he wanted. He made Shin retrial to be back in this team again. He earned his spot, and now he sits right at the top of the board. And he brought in some youngsters. He brought in someone with experience and put him in a new role. But the fact is, he has built a masterpiece. Something that was never expected to eliminate Fnatic, to take down Heretics. Так, не забывайте, ребятки, регаться. Тут надо поднажать, пока акция идет. Вот, есть еще баннер. Промокод люк. Всем просто так дают 3000. Но тем, кто не зарегал, пацаны. One of the best tournament performances we've seen from Magnum. New levels hit, all while leading this squad and doing a damn good job of it. An unbelievable achievement
for Karmine Core, and the trophy is theirs, rightfully so. Ну, молодцы, молодцы. Eng not willing to steal the moment from his players. He'll put the losses on his back, but he won't accept it when it comes to the wins. But the fact is, these youngsters have definitely earned it. Tomazi coming up, the Portuguese prodigy, Shin, the comeback king after last year, alongside Zay. She's going to be taking a lift of it as well. This man was playing last year. He had to stand in after the horrific days. Бавилов такой, блядь. I'm back in EMEA, where he belongs. Всем уступает, кубок поднять. Ну, молодец, молодец. Даже второму тренеру дал сначала поднять, и для аналитику, кто он там, я хуй знает. They're onto the international stage Это now, респектово. having conquered everybody they possibly could in EMEA. What a redemption arc from how this tournament started. The same team sitting opposite. Ну, молодцы, я думаю, никто от них не ожидал. Честно, я тоже не ждал, что они вот так сыграют. Но ходила инфа, помните, Паха же вам тоже говорил, что они на прак всех ебали. Nonetheless, we're going to be going back over to that analyst desk with Yinsu and Lothar, and they'll be back soon with the post plan. Thank you very much, Mitch and Tom. What a day it is for Kickoff, for the fans, for the players, for the rookies, for N, for Magnum. It is a very joyous occasion here, and as you guys can see, Narrate and Magnum are gonna make their way to me and Lothar for post-plant. And Lothar, I feel like this is a real fairy tale ending for them, and what a way to end it as well. Absolutely incredible moment from the team that we Чтоб кто-то учился, а я видел даже просто. Ну, молодцы, не, молодцы, что сказать. Не сказать, что даже незаслуженно или на рандоме как-то. Стреляли жесткие раунды, пиздатые показывали. Не знаю, как будто молодцы, реально. Мне, конечно, обидно, что они Fnatic выбили. Magnum, I mean, we have the mic here for you. We'll wait for Magnum in a second, but first of all, Narrate, congratulations. You've been here for what, like 10 days, and you're already EMEA champion. How does that feel? А как Бустер вообще? Это же его девушка? Или жена, я не помню. Он такой смотрит, думает, бля, зачем его поздравляет? Я думаю, такого нет, конечно. Ну да, посмотрим, что будет дальше. Так, ладно. Че, там клип кидали? Тебя Зиги могут смотреть. О, смог тебе дай. Маркет вряд ли будет, да, тебе на ту смог. Мне оставить надо себе смог. Да, блядь! Я тебе говорил. Лёх, молю, блядь, ради Аллаха. Ну там никак, понимаешь, не будет ниоткуда, он все смотрит. Тебя только вот тут могут смотреть, я не помню. Ты заводился везде, я поэтому тебе и говорю, дай. Надо опытного капитана слушать, да. Смог тебе дай. Маркет вряд ли будет, да, тебе на ту смог. Мне оставить надо себе смог. Да, блядь! Оставил. Так а что совет, блядь? Совет по факту был. Дал бы смог, прошел бы. Надо слушать опытного капитана. Ладно, мужики, подуем. Приходите, короче, на американский Airwear. Блядь. Ебаный рот, нахуй. Ой, ладно, месяцок, я в Москве. Какой кайф, бля. Я так соскучился по Москве, реально. Чит. Давайте, да. Ну, кто придет, увидимся. Я чатик даже открою, похуй. Сразу игра хуйни будет. Все, давайте, всех обнял. Завтра сам запущу днем где-то. Завтра в час дня где-то запущу стрим вот так. Поем ранкет играть. А вечером, может, матча. А R8, кстати, может, я попрошу, я смогу этот матч посмотреть. R8. Я не обещаю, конечно. Так, это что у нас они играют? Просто что это такое понять. А, ну как будто это Атриутов турик. Да? Ну да. Как будто, значит, мне дадут права. Да, наверное, я смогу посмотреть это. Когда они играют? Сколько? Так, через... может, я на студии буду, не знаю. Короче, посмотрим, мужики. Ставки в ТГ выложил. Которые я писал, вот это. Все, давайте, всех обнял, приподнял. Покера. Не забудьте на вилане зарегаться, ребята. Все, кто не зареганы, даже если вы ставки не делаете, вам просто дадут 3000 рублей, поставьте куда угодно. Может, 10 выведи. Халява. Ну, при этом ничего не надо депать. Все, я пошел.